BAB 1871 Dairy, Seni Melahap Surga Kahankaran Basar, Tinkat Sembilan Dairy Kabadian Sejati. Para Pesinta Buku Sedang Membaka. Menjikuti Dairy Deket, Si Jumla Basar Biksu Berjalan Masik Dairy Pintu Masik. Dunia ini Berat Sekali. Ini Seharusnya Menjadi Lokasi Limpa. Kita Haris Mendahului Lu Wuksi Dan Mengambal Harta Karun di Sini. Setelah Melawati Istana Peru dan Istana Hati, Semua Orang Menyebut Lu Wuksi Sebagai Musuh Nomor Satu. Mengandalkan keberuntungannya yang luar biasa, Lu Wuksi Mengambal esensi alai Jengjan dan esensi alai Cian. Harta Karun di dunia bumi yang tebal ini tidak akan jatuh ke tangannya apapun yang terjadi. Para pendeta di sekitar secara bertahap bubar, mencari gerbang menuju Istana Limpa. Meskipun dunia bumi tebal tidak sebesar Istana Peru, namanya juga tidak kecil, membentang hingga ribuan mil radiusnya. Karena saya tidak bisa terbang, saya harus mengandalkan kaki saya untuk bepergian. Butuh waktu lama untuk menjelajahi setiap sudut. Chen Kandan yang lainnya belum pergi, dan para penjakit keluarga Shen tidak berani berbicara dan berdiri di samping dengan tangan terkelai. Tuan Muda, saya akan terus memimpin orang-orang untuk mencari Lu Wuksi, dan Anda pergi mencari gerbang Istana Limpa. Shen San berkata tidak dapat menahan napas dan dia tidak akan menyerah sampai dia menemukan Lu Wuksi. Hanya dalam beberapa hari, para penjakit keluarga Shen menderita kerugian besar. Aku bukan manusia jika tidak membalas dendam. Paman San, hati-hati. Shen kan mengganggu. Tidak banyak orang di alam kuno Yuangkang yang bisa menggankamnya, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia membiarkan Shen San memindahkan semua anggota elit klan dan hanya menyisakan dua orang untuk menjaganya. Ayo, seru Shen San, diikuti oleh sekitar 20 anggota elit suku lainnya. Kesempatan menelania semakin cepat dan energi abadi di sekitarnya telah memedat menjadi benda padat seperti patangan-patangan kristal, mengambang di depan Lu Wuksi. Dia menggilarkan tangannya dan kristal-kristal itu jatuh ke telapak tangannya. Kristal-kristal itu mirip dengan batu peri, tetapi jauh lebih murni daripada batu peri. Mengubah gas menjadi kristal, tampaknya sudah banyak kemajuan. Dia melemparkan kristal di tangannya ke dalam kuali alai penelan surga dan bergumam pada dirinya sendiri. Lu Wuksi mengupas sebagian dari esensi alai api merah, berniat menyimpannya untuk menyempurnakan guntur alai 5 elemen. Api iblis dan api hati saling terkait, membungkus esensi api merah, dan rasa panas yang menyesakan menjalar ke seluruh tubuh. Pakaian di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi abu, dan dia duduk di tanah telanjang. Dunia Taihuang mulai bergemuruh, menelan masuknya api. Alam api tumbuh sangat cepat dan sebuah gunung berapi yang menjulang tinggi di awan mungkil dari tanah. Sebelumnya, hanya ada satu gunung berapi di alam api, tetapi hanya dalam waktu singkat, lebih dari selusin gunung berapi lainnya mungkil, dan setiap gunung berapi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Kekuatan api yang tak terbatas membuat suhu dunia Taihuang melonjak ratusan kali lipat. Zuyu tidak tahan dengan panasnya dan bersembunyi di sebuah gua. Aliran air di danau terus mengering. Tampaknya kita perlu menemukan esensi sistem air segera mungkin untuk menyeimbangkan kelima elemen. Kelima unsur tersebut saling memperkuat dan menahan. Hanya ketika mencapai keseimbangan, dunia Taihuang dapat berkembang ke arah yang sempurna. 9 gerbang utama dewa sejati telah terangkap. Untuk mempercepat waktu, Sigal Kopik Misterius masih dimobilisasi. Setelah banyak penyesuaian, Lu Wuksi menemukan bahwa ia telah membuat hubungan dengan tanda Kopik Misterius itu. Koneksi semacam ini hanyalah mobilisasi, dan itu masih jauh dari cukup untuk mengendalikannya sepenuhnya. Tanda Kopik Misterius itu terlalu kuno, dan orang kuno yang dipancarkannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Lu Wuksi sebelumnya. Itu pasti bukan berasal dari negeri dongeng. Jauh sekali. Beberapa pendeta sedang bergegas ke sini. Terawangan-angan itu sangat besar dan mengeluarkan suara dengangan, seperti tangisan bayi. Energi spiritual di sini sangat kuat, agak tidak biasa. 3 pria dan 1 wanita, mungkin sekelompok orang, berdiri di pintu masuk terawangan-angan. Apakah ada seseorang yang telah mencapai terobosan di sini? Kegelisahan yang datang dari udara tampaknya buatan manusia.
Untuk Sadani, Mareka Bellam Memakirkan Lu Wuxi, Karina Fenomena Yang Terchipta D Sekatar Mareka Sabanding Dengan Tarabosan Kalam Zanxian. Lu Wuxi Hanyala Soarong Diwa Sejati Yang Kessel, Bagay Mana Munkan Dia Bisa Menu Babkan Kekakawan Sebasara 2. Ao Masik Dan Lihat. Satella Mareka Barempat Mengatakan Ini, Mareka Menjikuti Pintu Masik Tarawangan Angan Dan Masik Salanka Demi Salanka. Tarawangan Angan A 2 Sangat Besar, Sailing Bersalangan, Seperti Labiran Bawatana. Tita Muda Untuk Menemukan Lu Wuxi. Tanda Kopik Mysterious A 2 Menebas Dari Yudara, Dan Sembilan Gerbang Utama True Immortal Hanker Berkeping Kaping Dan Muda Hanker. Ribuan Crystal Yang Terbentik Dari Kondensasi Energy Abadi Jatu K Dunia Tawang, Dan Fnia Labi Besar Darapada Batu Abadi. Crystal ini Dengan Sepa Terarai Dan Baruba Menjadi Energy Abadi Murni, Yang Dipenuhi Dengan Hukum Bumi Tabal Yang Tak Barahung. Saat Mereka Jatu K Dunia Tawang, Mereka Mengeluarkan Suara Jemuru Yang Memakakan Telinga. Bumi di Dunia Tawang Menjadi Lebih Berat Siola de Tutupi Selamat Tabal. Momentum Teras Meningkat Menyebabkan Fluktuasi Habat di Ruang Sekitarnya. Semakin dekat Dengan Negeri Dongeng Spiritual. Hania dalam beberapa bulan, Lu Wuxi berubah dari peri surgawi Kessel menjadi puncak kebatian sejati. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Di kehidupan sebelumnya, dia membutuhkan waktu 100 tahun untuk menerobos ke alam kaisar abadi. Dengan laju terobosan dalam hidup ini, menjadi kaisar abadi sudah semakin dekat. Energi spiritual di sekitarnya semakin cepat terkompresi, dan semakin banyak kristal segitiga mungkil. Lu Wuxi mengumpulkan semuanya. Energi abadi telah mengembang di udara sepanjang waktu, dan sulit bagi orang biasa untuk mengumpulkannya, dan tidak ada senjata ajaib yang dapat menahan energi abadi. Oleh karena itu, banyak sekt hanya dapat memilih tempat-tempat yang diberkati dengan roh peri yang kuat. Namun, ia berhasil mengkapainya, dengan memanfaatkan energi spiritual dan membentuk kristal, sehingga dapat disimpan dan diserap serta disempurnakan secara perlahan kemudian. Penemuan ini membuat Lu Wuxi sangat senang. Di masa depan, jika terjadi kekurangan batu peri, ia dapat menggunakan kristal jenis ini sebagai gantinya. Dalam waktu singkat puluhan ribu kristal yang terbentuk dari kondensasi energi abadi mungkil di cincin penyimpanan. Energi abadi di sekitarnya telah sepenuhnya dilahap dan Lu Wuxi akhirnya berhenti. Langkah selanjutnya adalah mengonsolidasikan kultivasi anda, dan kemajuan menuju keadaan kesatuan langit dan bumi semakin lambat. Kecepatan peningkatan lodan jiwa jauh lebih lambat dari sebelumnya. Sepertinya saya perlu menemukan teknik jiwa segera mungkin. Tanah mulai redak dan suara berderak datang dari Tarawangan Angan tempat Lu Wuxi duduk. Setelah kehilangan sejumlah besar kekuatan tanah tebal, Tarawangan Angan mulai runtuh. Ini bukan fenomena yang baik. Kecepatan terobosan pun semakin cepat, frekuensi getaran dunia tawang pun perlahan mereda, dan alam tersebut berada di puncak tingkat kesembilan dari kebatian sejati. Dia berdiri sambil memegang pisau haus darah. Sebuah pisau ditusukan, dan gelembang ditransmisikan melalui ruang di sekitarnya, dan kecepatan tanah redak meningkat lagi. Pedang yang sangat cepat. Pedang ini bahkan dapat membunuh seorang cultivator alam zangsian tingkat rendah dalam satu serangan sadia lengga. Lu Wuxi menyimpan pedang peminum darah, senyum mungkil di sudut mulutnya. Ketika dia menerobos ke alam lingjan, dia juga akan berani mencoba ke alam zangsian tingkat lanjut. Dunia tawang melahap dua elemen, dan manfaatnya sangat jelas. Menjadi semakin mudah bagi Lu Wuxi untuk menentang lawan tingkat tinggi. Tepat saat Lu Wuxi menyimpan bendera formasi, langkah kaki terdengar tidak jauh dari sana, dan Lu Wuxi segera bersembunyi di balik batu. Ana, suara itu datang dari sini. Empat sosok berjalan menuju Lu Wuxi selangkah demi selangkah. Mereka seharusnya tertarik dengan pemandangan yang disebabkan oleh terobosan Lu Wuxi. Ada jejak formasi di sini. Pria tertua itu tiba-tiba berjongkok dan melihat sekeliling. Formasi di sini baru saja disingkirkan belum lama ini. Kurasa mereka sudah pergi jauh. Ayo pergi. Pria yang berjongkok itu berdiri, menjepitkan mata pada ketiga pria itu, dan berbalik untuk berjalan menuju Tarawangan Angan lainnya.
Mereka baru berjalan kurang dari 100 meter ketika lelaki tua itu mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya dan menutupi mereka berempat. Sebuah pemandangan aneh mungkil. Napas keempat orang itu benar-benar menggelang, dan bahkan kekuatan mental mereka tidak dapat dirasakan. Jubah yang dikeluarkannya juga harus menjadi senjata ajaib yang dapat menyembunyikan napasnya. Melihat mereka berjalan pergi, Luwuxi berjalan keluar dari balik batu besar. Dia tidak ingin terlibat, jadi dia tidak berencana untuk bertemu mereka. Bukan karena dia takut pada keempat orang itu, tetapi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Saat Luwuxi melangkah keluar dari balik batu besar, empat sosok dengan cepat menyerbu keluar dari empat arah dan menjepung Luwuxi. Luwuxi, itu kamu. Karena dia baru saja memurnikan Scarlet Flame Divine Essence, semua pakaian dan topengnya telah larut, dan saat ini dia hanya mengenakan gaun tipis. Luwuxi mengerutkan kening, dan niat membunuh yang tajam terpancar di matanya. Jubah penyembunyian kaki senior benar-benar berguna. Itu benar-benar menipunya. Wanita itu terkekeh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luwuxi, yang lisik seperti rubah, akan tertipu suatu hari nanti. Luwuxi, apakah kau akan menyerahkan diri atau kami akan mengambil tindakan terhadapmu? Mereka berempat seharusnya berasal dari sekt yang sama dan saling memanggil satu sama lain sebagai saudara. Ada banyak sekt di dekat kota Donggang, beberapa di antaranya tidak kalah dengan sekt Haji. Menghadapi teriakan keempat orang itu, Luwuxi tetap aku. Cahaya dengan yang menyusuk jatuh pada keempat orang itu. Mereka memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, semuanya berada di alam Zangxian. Terutama lelaki tua itu, yang telah mencapai tingkat kelima Zangxian. Tidak mudah bagi Luwuxi untuk membunuhnya. Jangan buang-buang kata-katamu padanya, agar terhindar dari masalah. Bunuh dia dan ambil esensi alai Jengjan dan esensi alai Qian. Pria muda itu tidak bisa lagi menahan diri, dan pedang panjang di tangannya melepaskan cahaya yang menyeramkan. Mereka semua menyaksikan Luwuxi membunuh begitu banyak makhluk alam roh dengan satu pedang di jembatan Liangsan, jadi mereka tidak berani ceroboh dan menyerang dengan kekuatan guntur. Menghadapi penindasan dari empat orang, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di mata Luwuxi. Meskipun ia mencapai bendera-bendera itu, tidak kunci formasi itu masih ada di sana dan tidak dikebut. Pedang 3 Yuan. Pria muda itu mulai bertarung begitu dia mengatakannya. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi 3 Yuan Chi, menyapu tidak akupunctur utama di tubuh Luwuxi. Menghadapi serangan tingkat keempat Zangxian, Luwuxi tidak memilih untuk melawan secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan 9 transformasi gerakan alai dan tubuhnya secara misterius menggelang di tempat. Boom! Pedang panjang itu meleset dari sasaran. 9 transformasi gerakan alai Luwuxi telah mencapai ranah sukses Kessel, yang berada di luar jangkauan para master ranah Zangxian biasa. Pada saat dia menggelang, Luwuxi mungkil di kejauhan, dan bendera formasi di tangannya berkabar dengan cepat. Baginya, mendirikan sebuah formasi sangatlah mudah dan ia dapat membangun formasi pembunuh dalam waktu yang sangat singkat. Formasinya tidak perlu terlalu kuat, yang penting bisa menjebak mereka. Kristal-kristal yang terkondensasi itu berguna dan dengan cepat diberi pusat formasi. Kristal-kristal ini mengandung kekuatan yang sangat kuat dan berat. Formasi yang disusun oleh Luwuxi sangat sederhana, dan disebut formasi penjara bumi. Sesuai dengan namanya, ia disusun ke dalam sangkar dengan bantuan kekuatan bumi. Saat bendera formasi dan kristal jatuh, pilar-pilar dengan cepat mungkil dari segala arah dan mengelilingi sekelilingnya. Itu seperti sangkar besar, memenjarakan mereka berempat. Adegan yang tiba-tiba itu menjutkan keempat orang itu. Mereka mengira Luwuxi memiliki keberuntungan yang luar biasa dan kekuatan magis yang tak terbatas, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keterampilan formasinya bahkan lebih luar biasa. Sebelum mereka berempat bisa bereaksi, formasi sudah terbentuk. Saudaraku, kita terjebak. Pria yang lebih muda menunjukkan kepanikan di wajahnya. Jangan panik, Luwuxi hanya berada di alam abadi sejati, dan formasi yang ia buat tidak akan bisa menjebak kita di alam abadi misterius.
Priya tua atu mengiber mereka, mengatakan bawa selama mereka bisa merobek sela, mereka akan bisa melarikan diri dengan tenang. BAB 1872 dari, seni melahap surga yang kehancuran besar. Para penggemar buku sedang membaca. Kata-kata lelaki tua itu benar-benar membantu menstabilkan moral pasukan. Keempat orang itu berdiri di empat arah dan mengamati dengan cermat perubahan formasi. Kakak kedua, kakak keempat, kalian keluar dari kiri, dan adik ketiga dan aku akan keluar dari kanan. Setelah kita keluar, kita akan bertemu di tempat asal kita. Pria tua itu segera memberi perintah, dan mereka berempat berubah menjadi meteor dan masing-masing bergegas ke sisi kiri dan kanan. HMPH, Belamada seorang pun yang bisa keluar dari formasi yang kubuat. Lu waksi mensibir. Suaranya begitu tidak terduga sehingga mustahil untuk menentukan lokasi yang tepat, menyebabkan jantung keempat orang itu berdetak kencang. Ledakan. Bang. Ledakan keras terdengar di kedua sisi, tetapi pilar yang terbentuk dari tanah tebal tidak bergerak sama sekali. Belum lagi menkabak-kabaknya, bahkan ia tak punya kualifikasi untuk digunakan. Adegan yang lebih mengerikan pun muncul. Saat serangan mereka mendarat di pilar, kekuatan yang sangat besar bangkit kembali. Puff puff. Kakak ketiga dan kakak keempat memiliki kultivasi yang lebih lemah dan terkejut sampai-sampai menyemburkan darah dari mulut mereka. Anak tertua dan kedua tidak jauh lebih baik. Meskipun mereka tidak muntah darah, orang dapat dengan jelas merasakan dada mereka naik turun dengan hebat dan mereka pasti terluka parah. Lu waksi, apa gunanya bersembunyi di kegelapan? Kalau kamu punya nyali, ayo kita keluar dan bertarung. Kakak kedua hendak mengumpat. Dia tidak menyangka lu waksi begitu hina dan tidak tahu malu sehingga dia menggunakan formasi untuk menjebak mereka. Jika mereka tidak membobol tempat ini, akan sulit bagi lu waksi untuk menjebak mereka. Pertanyaan yang sangat mengganggu. Tahan saja serangan dari formasiku. Lu waksi terlalu malas untuk membuang-buang kata dengan mereka. Dia ingin membuat keputusan cepat, menghabisi mereka berempat secepat mungkin, pergi dari sini, dan menemukan gerbang menuju istana limpa. Sekalipun dia mendapat harta yang banyak, jika dia tidak dapat mengumpulkan serapati kelima elemen, kemungkinan dia bisa keluar hidup-hidup masih sangat kesal. Tim yang mencoba membunuhnya terus bertambah besar, dan lu waksi menghadapi krisis setiap saat. Dia mundur ke luar formasi, membentuk segel dengan tangannya, menggerakkan kekuatan lima elemen, dan menyuntikkannya ke dalam formasi. Kelima unsur tersebut saling dihasilkan dan dikendalikan, dan dengan restu dari beberapa unsur lainnya, formasi penjara bumi tersebut menjadi semakin berat bagaikan gunung yang menghantarkan dengan dahsyat. Ledakan. Bagaikan palu tumpul, benda itu menghantam tubuh empat orang. Embusan. Kali ini, keempatnya terkejut dan memintakan darah. Mari kita pusatkan kekuatan kita dan pilih tempat untuk menerobos. Pria tertua berdiri dan mengumpulkan kekuatan keempat orang untuk menerobos. Itu ide yang bagus, tetapi mereka masih meremehkan keterampilan formasi lu waksi. Bang! Empat energi pedang tajam jatuh pada satu titik. Tiba-tiba, debu berterbangan di mana-mana, dan memang ada celah di pilar depan, tetapi masih jauh dari bisa diperbaiki. Sejumlah besar kekuatan bumi yang tebal mengalir masuk, dan retakan itu dengan cepat tertutup, menjadi lebih padat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan lelaki tertua pun menunjukkan sedikit ekspresi putus asa di wajahnya. Mereka adalah alam jangsian yang perkasa, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap alam jangsian yang kesal. Kakak, apakah kita semua akan terjebak di sini dan mati? Wajah sadari ketiga pukat pasi, dan kesembangan yang baru saja dia tunjukkan menggelang tanpa jejak. Semua orang takut mati dan mereka tidak terkecuali. Kita tidak akan mati. Keluarkan semua senjata ajaib kalian. Jika tidak berfungsi, kendalikan untuk menghantarkan diri sendiri. Aku tidak percaya kita tidak bisa meledakan formasi ini. Pria tertua itu menyipitkan matanya dan mengeluarkan lusinan senjata ajaib dari cincin penyimpanannya. Setiap senjata ajaib tak ternilai harganya, dan dua di antaranya sebanding dengan senjata abadi. Jika ini bisa menghantarkan dirinya sendiri, pastilah kekuatannya luar biasa.
Yang lania tita punya pilahan saline menjikuti dan menggambal harta terbaik mereka. Maju. Sebuah pedang panjang melisat keluar, dan saat mendekati pilar, pedang itu tiba-tiba menjembang. Jika meledak pasti akan membentuk gelembang kejut yang kuat. Lu Wuxi berdiri tidak jauh dari formasi penjara tanah, memperhatikan apa yang mereka lakukan dengan sedikit ekspresi menjejek di wajahnya. Tepat saat pedang itu hendak meledak, pusaran gelap muncul dan langsung menelan pedang itu. Di depan keempat orang itu, pedang itu lenyap tanpa jejak, bahkan tidak ada reak sedikit pun. Apa yang terjadi? Kemana pedang itu pergi? Mereka tidak tahu bahwa lubang hitam itu disebabkan oleh Lu Wuxi. Lagipula, melahap senjata sihir terlalu langka. Datang lagi. Kali ini giliran orang kedua yang menggayungkan tombaknya, dan kesempatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat tombak itu dikorbankan, hukum-hukum di dalam tombak itu pun aktif dan sejumlah besar pola berkelbat siap untuk keluar dari tombak itu. Lubang hitam misterius muncul lagi dan menelan tombak itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudari ketiga duduk di tanah tanpa daya. Sekali adalah kebetulan, tetapi dua kali bukan hanya kebetulan. Menyempurnakan tombak dan pedang mereka, dan menggerakkan energinya, semuanya disuntikan ke dunia Taihuang. Aku tidak percaya. Ayo kita lempar bersama. Teriak lelaki tua itu. Kakak ketiga berdiri, dan masing-masing dari mereka memegang senjata dan dibagi ke empat arah. Empat sinar dengan menyambar dan menyerang formasi itu secara bersamaan. Seperti empat bintang jatuh, mereka melintas dalam sekejap. Tepat ketika keempatnya mengira mereka akan meledak, empat lubang hitam muncul dan menelan senjata mereka sekali lagi. Keempat pria itu menunjukkan ekspresi terkejut. Satu lubang hitam telah membuat mereka takut. Kemungkinan empat lubang hitam benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Lu Wuxi, kami adalah murid sekt Kuangyan. Mohon maaf jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Kami harap Anda dapat bermurah hati dan mengampuni kami kali ini. Pria tua itu mengesampingkan sikapnya dan hampir berlutut di hadapan Lu Wuxi. Sebelum Lu Wuxi bergerak, hanya mengandalkan formasi saja, energi spiritual mereka telah hampir habis terkuras. Kalau mereka terus saja beruang, mereka pasti akan menderita, jadi sebaiknya mereka mengakui kesalahannya. Sudah terlambat. Suara dengan Lu Wuxi terdengar di Taihuang. Dia pernah mendengar tentang sekt Kuangyan, sekt yang cukup besar yang pemimpinnya berada di puncak alam dewa. Sekt itu berjarak sekitar beberapa ribu mil dari kota Donggang. Mereka bahkan tidak menganggap serius sekt mesin hitam, apalagi sekt Kuangyan. Lu Wuxi, jangan pergi terlalu jauh. Mereka sudah menundukkan badan, mengira Lu Wuxi akan setuju. Siapa sangka Lu Wuxi tidak berniat membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Berisik sekali. Lu Wuxi menekan dengan kedua tangannya. Pola susunan yang mengerikan menyerang dari segala arah. Susunan penjara bumi menyusut dengan cepat dan area tempat mereka bisa bergerak menjadi semakin kesal. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Saudara keempat sangat ketakutan hingga kakinya mulai lemas. Mereka berada di alam zangsian, tetapi mereka dipaksa ke titik ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terobos, mari terus menerobos. Memohon belas kasihan tidak ada gunanya, satu-satunya pilihan adalah menyerang dengan kekuatan. Mereka berempat memusatkan kekuatan mereka bersama-sama dan menkabak formasi itu dengan panik. Formasi penjara bumi tidak memiliki ilusi dan tidak ada serangan formasi, tetapi masih dapat membuat empat penguasa alam zangsian tidak berdaya. Lu Wuxi masih menyerap tenaga dari bumi. Pilar yang tadinya setibal ember, kini menjadi setibal tangki air dalam sekejap mata. Hal ini membuat mereka berempat menyerah total, dan kecepatan serangan mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya. Sekarang giliranku untuk bertindak. Lu Wuxi menggunakan formasi penjara bumi untuk menyerap energi spiritual mereka. Jara malai zanyan dikorbankan, mata hukuman surgawi dikorbankan, dan busur selang misterius muncul di telapak tangannya. Pendekatan tiga kabang lebih dari cukup untuk melancarkan serangan mendadak terhadap mereka. Swish. Sebuah anak panah puda melisat keluar dan menjenai pemuda itu. Dia sudah kehilangan akal sehatnya saat ini, dan tidak melawan sekuat sebelumnya.
Swish. Anak pana atu dengan muda menembus tubuhnya, menimbulkan hujan darah. Kakak keempat. Lalaki tua atu melangkah maju dan memeluk tubuh kakak keempat. Ekspresi wajahnya berubah total, dan dia mengeluarkan suara histeris. Taihuang angin ridik dengan kecepatan yang semakin meningkat dan kekuatan tanah tebal di sekitarnya akan dikuras habis oleh luwaksi. Swish. Jara malai zanyan menembus pertahanan saudari ketiga, dan perisai pelindung di tubuhnya menggelang. Sebuah kekuatan besar jatuh dari langit, dan sejumlah besar retakan muncul di organ dalam saudari ketiga. Aku akan melawanmu. Saudari ketiga tiba-tiba menyerbu keluar dan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kakak ketiga. Kedua pria itu berdiri dengan cepat dan ingin menggantikannya, tetapi sudah terlambat. Kakak ketiga sudah bergegas ke tepi formasi. Apa yang menyambutnya adalah lubang hitam, yang menelannya seluruhnya. Setelah menyaksikan saudara perempuan ketiga dan saudara laki-laki keempat meninggal dengan mata kepala mereka sendiri, dua orang yang tersisa saling memandang dan melihat sedikit ajakan terhadap diri sendiri di mata masing-masing. Mereka mengira mereka adalah harimau dan luwaksi adalah mangsanya. Sekarang tampaknya mereka semua salah. Tidak heran keluarga Shen mengalami kekalahan berulang kali. Bukan karena keluarga Shen tidak cukup kuat, tetapi karena luwaksi terlalu licik, menggunakan segala macam tipu daya dan rencana yang membuatnya sulit untuk dilawan. Jara malai zanyan masih menyerang, membuat dua orang yang tersisa berlari menyelamatkan diri. Formasi penjara bumi menyusut dengan cepat dan area tempat mereka berdua bisa bergerak menjadi semakin kesal. Serangan mereka hampir tidak dapat menggencam luwaksi. Di bawah serangan panah misterius dan jarum di wazanyan, tubuh kedua pria itu penuh dengan lubang. Tubuh luwaksi bergetar dan dia muncul secara misterius dalam formasi petang. Pisau peminum darah menebas ke bawah, bilanya membela udara, menimbulkan hujan darah, dan dua kepala berterbangan. Dengan bantuan formasi, dia berhasil membunuh empat penguasa alam zangsian. Setelah membunuh mereka, luwaksi mengambil bendera formasi dan bergegas keluar dari Taihuang angin. Taihuang angin di belakangnya mulai runtuh, dan semua jejak pertempuran terhapus sepenuhnya. Keluar dari Taihuang angin, menatap pasir kuning di seluruh langit, dia menggunakan mata hantunya untuk melihat jauh. Istana limpa lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Jika tebakan luwaksi benar, gerbang utama istana limpa seharusnya berada di bagian bawah. Dari kejauhan, gunung-gunung di kejauhan tampak seperti anak tangga. Tempat di mana dia berada sekarang adalah yang tertinggi, dan puncak-puncak di kejauhan perlahan-lahan menjadi datar. Susunan gunung-gunung ini hanya memverifikasi dugaan luwaksi. Waktunya mendesak, jadi dia menggunakan 9 transformasi gerakan alay untuk maju di sepanjang gunung. Para pembudidaya lainnya berlari menuju daerah dataran rendah seperti dugaan luwaksi. Ada sangat sedikit cultivator lain di jalan, jadi mereka seharusnya selangkah lebih maju dari luwaksi. Shen San dan teman-temannya telah lama berkeliaran di sekitar daerah itu, tetapi belum menemukan petunjuk apapun tentang luwaksi. Semua orang tertutup debu dan ada pasir di mulut mereka. Jika kita terus mencari seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan luwaksi? Para murid mulai mengeluh. Tuan mereka memasuki alam kuno Yuang Kang adalah untuk mencari harta karun. Sekarang, tidak ada harta yang diperoleh dan banyak orang meninggal. Jangan bicara omong kosong lagi, cepat cari. Shen San sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia meludahkan pasir di mulutnya dan meludah dengan keras. Luwaksi tiba-tiba berhenti, berdiri di atas gunung, dan melihat sekeliling. Baru saja, kitab suki dao surgawi melonya kabat. Mungkinkah ada harta karun tersembunyi di limpa ini? Jika itu adalah intisari dari tanah tebal, dunia Taihuang pasti akan menjengatkannya, dan kitab suki surga akan berdetak, yang mana tidak masuk akal. BAB 1873 Monster. Luwaksi menatap pegunungan yang luas, matanya penuh kebingungan. Menggalakan dunia yang luas berarti penemuan zat langka. Pemukulan pada kuali alay penelan surga berarti penemuan harta karun yang menentang surga. Jataran kitab suki surgawi pasti berarti bahwa suatu rangkaian kejadian yang langka di dunia telah ditemukan.
Kitab Suki Surga, Tuntunla Aku Kara Yang Bener. Karina Kitab Suki Surga Yang Menjangat Kania, Lu Wuxi Haris Pergi Dan Melahat Apa Yang Tersembunyi di Dalam Limpa Ini. Euro, Puntik Sadini. Menyurala Menkari Gerbang Istana Limpa. Kitab Suki Dao Surgawi Melonyak Berkali Kali, Dan Chahaya Kimasan Meladik Dari Lodan Jiwa Lu Wuxi, Menyunjik Kara Kiri Depan. Transformasi Kiempad Dari Sembilan Transformasi Kesepadan Alai Memingkinkan Penerbangan Jangka Pendek. Tubanya Seperti Seeker Bering Bangau, Tiba Bangkit Dari Tanah Dan Terbang Ke Yadara Dengan Bantuan Kekwadan Hukum Ruang Angkasa. Energi Abadi Taihuang Sangat Kaya Dan Dapat Mendukung Lu Wuxi Untuk Waktu Yang Lama. Menurut Pengenalan Sembilan Perubahan Kesepadan Alai, Mampu Terbang Seja Seratus Meter Sudah Merapakan Batasnya. Ia telah terbang 300 meter dan belum mendarat. Ia terbang seja 500 meter pena, menghabiskan sebagian energi abadi Taihuang, sebelum mendarat dengan mantap di tanah. Ia tidak teras terbang, namun tetap dekat dengan tanah seperti kelautan Peter, mengangkat segenggam debu di belakangnya. Shen San dan teman-temannya hanya berjarak 1000 meter. Mereka tiba-tiba melihat ke sini, tetapi langit yang penuh pasir kuning menghalangi pandangan mereka dan mereka hanya bisa melihat satu orang berlari. Orang itu sangat cepat. Semua murid keluarga Shen melihat ke sana, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sepertinya itu adalah fluktuasi dari negeri dongeng sungguhan. Meskipun sosok Lu Wuxi tidak terlihat jelas, dia bisa merasakan fluktuasi energi peri, yang jelas bukan berasal dari negeri dongeng misterius itu. Semua murid keluarga Shen saling memandang dan berkata, itu Lu Wuxi. Mereka semua telah merasakan kecepatan Lu Wuxi, yang berada di luar jangkauan murid alam zangsian biasa. Dengan kecepatan secepat itu dan seperti di negeri dongeng sungguhan, itu pasti Lu Wuxi. Ayo kita kejar mereka. Shen San memimpin, dan dalam beberapa gerakan cepat dia sudah berada 1000 meter jauhnya. Dia berada di puncak alam zangsian, dan beberapa poin lebih cepat dari Lu Wuxi. Murid-murid keluarga Shen lainnya mengikuti satu demi satu, tetapi kecepatan mereka jauh lebih lambat dari Lu Wuxi dan mereka sekira bertahap tertinggal. Lu Wuxi, mari kita lihat ke mana kau bisa melarikan diri. Suara Shen San terdengar di belakang Lu Wuxi, semakin dekat ke Lu Wuxi. Alisnya sedikit berkeru, dia tidak menyangka akan bertemu Shen San di sini. Tubuhnya terbang ke udara, dan dengan bantuan melingkar, ia mencoba menyingkirkan Shen San. Melihat Lu Wuxi terbang, mata Shen San melonyak liar, mustahil untuk terbang tanpa mencapai alam yuanjan, jadi bagaimana Lu Wuxi melakukannya. Kali ini mereka terbang hampir 1000 meter dan menghabiskan sepersepuluh dari energi abadi mereka. Lu Wuxi mengeluarkan batu abadi dan melemparkannya ke dalam kuali alai penelan surga. Kota Sefang melelang batu shuni, dan Lu Wuxi memenangkan 3-5 juta. Setelah menghankarkan sekt mesin hitam, dia memperoleh banyak keuntungan darinya. Hal yang paling dia miliki sekarang adalah batu abadi. Kesempatannya bertambah 2 kali lipat, sekira bertahap meninggalkan Shen San di belakang. Shen San sangat marah hingga berteriak. Terbang dapat langsung terbang di atas pegunungan, tetapi Shen San tidak bisa. Begitu mencapai pegunungan, ia harus mengambil jalan memutar, yang membuang banyak waktu. Saat dia melewati pegunungan, Lu Wuxi telah menghilang tanpa jejak. Lu Wuxi, kau tidak bisa melarikan diri. Shen San menatap ke kejauhan. Meskipun ia terlempar oleh Lu Wuxi, ia masih bisa menangkap sisa napas dari udara. Selama kita mengikuti jejaknya, kita pasti akan menemukan Lu Wuxi. Setelah terbang hampir 10.000 meter, Lu Wuxi melompat berkali-kali sebelum akhirnya jatuh dari langit. Kitab Suki Dao Surgawi berdetak lebih sering. Seharusnya sudah dekat. Setelah Lu Wuxi mendarat dia melihat sekeliling. Selain berbagai gunung yang ganjil, dia tidak bisa melihat apapun lagi. Dia menggunakan matanya untuk melihat sekelilingnya, dan segala sesuatu dalam radius 10.000 meter terlihat. Kerutan di dahinya makin dalam, tetapi dia tetap tidak mendapatkan apapun. Mungkinkah ada yang salah dengan kitab Suki Surgawi? Lu Wuxi berkata dalam hati.
Satella Kitab Suki Dao Surgawi Menutu Dengan Katadan Evolusi Surgawi, Kitab Atu Menjadi Samakan Kuno Dan Tita Munkan Laji Mengandang Kasalahan. Berjalan Maju Tanpa Tuwan Sama Saja Seperti Mengali Tiga Kaki Ke Dalam Tanah. Kitab Dao Surgawi, Talang Beri Tahu Aku di Mana Atu. Waktu hampir habis, lu waksi harus bergegas dan mendapatkan esensi alai tanah tebal sebelum shen dan yang lainnya. Kitab Suki Surgawi tetap aku tak aku dan tidak beriksi sama sekali. Sambil mengurutkan bibirnya, lu waksi hanya bisa terus melangkah maju. Ada banyak cultivator lain di dekatnya, jadi lu waksi harus menjenakan topeng. Empat atau lima biksu datang ke arah lu waksi dari sisi kanan depan sambil memaki-maki dia. Lu waksi segera bersembunyi di balik batu. Ana sekali. Ada monster lain di istana limpa. Kelima orang itu masih terluka. Salah satu dari mereka mengalami patah lengan dengan tulang yang terlihat. Suara mereka sangat lembut tetapi masih sampai ke telinga lu waksi. Monster. Hidup. Tanya lu waksi dengan nada muram. Alam kuno Yuangkang telah runtuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mustahil makhluk hidup apapun bisa eksis di sini. Tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata mereka bahwa mereka diserang oleh monster. Beberapa cultivator yang berjalan mendekat berada pada tingkat alam zangsian yang tinggi. Bahkan seorang cultivator alam zangsian tingkat tinggi bukanlah tandingan monster itu, jadi seberapa mengerikan ke monster ini. Dialah satu-satunya orang yang tidak akan diingatkan oleh kitab suki surgawi. Jika ini benar, maka lu waksi hanya bisa memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Bahkan mereka yang berada di alam zangsian tingkat lanjut bukanlah tandingannya. Jika dia sendiri yang naik ke sana, dia mungkin akan dimakan oleh monster itu dalam satu gigitan. Setelah orang-orang itu pergi, lu waksi keluar dari balik batu dengan ekspresi serius di wajahnya. Lupakan saja, ayo kita pergi saja. Lu waksi tidak berani mengambil risiko, jadi dia memikirkannya dan memutuskan untuk menyerah. Aku tidak berani kembali, karena Shen San pasti masih di jalan, jadi aku hanya bisa pergi ke arah lain. Hal ini memerlukan pengambilan jalan memutar pada jarak tertentu, dan ini adalah satu-satunya cara. Ia berangkat sendirian ke jalan, kesadaran spiritualnya menyebar, bergerak dengan kecepatan sedang. Tanpa ia sadari ada bayangan ana yang diam-diam mengikuti di belakang lu waksi, dengan kakinya di tanah, tetapi ia tidak dapat merasakan beban apapun. Bayangan itu panjang sekali, seperti hantu, dan penampilannya agak mirip manusia, telingannya lancip dan dagannya mirip monyet tapi tidak juga, karena dia berjalan tegak. Dia juga memegang tongkat api hitam di tangannya. Tongkat itu panjangnya sekitar 2 meter dan ditutupi dengan lapisan pola yang tebal. Hantu yang mengikuti lu waksi berjingkat-jingkat dan mendekati lu waksi sedikit demi sedikit. Mampu menyembunyikan aura saja ini, saya khawatir bahkan alam Yuanjin tidak dapat melakukannya. Kuncinya adalah lu waksi melepaskan indera spiritualnya, tetapi tidak ada yang bisa merasakannya. Lu waksi tiba-tiba merasakan hawa dengan di tulang belakangnya. Ini adalah kemampuan bawaan para cultivator. Saat menghadapi bahaya, pori-pori pada tubuh akan terus menggesel. Tiba-tiba berbalik, lu waksi hampir menabrak tubuh monster itu. Monster setinggi lebih dari 2 meter berdiri berhadapan dengan lu waksi. Kamu menatapku, aku menatapmu. Lu waksi tidak berani bernapas, menatap mata monster itu. Mata monster itu juga tertuju pada lu waksi, dan sedikit rasa lapar terlihat di matanya. Bekang lu waksi menegang, berpikir bahwa monster ini tidak mungkin seorang pemerkosa. Pria dan monster itu saling menatap. Melihat monster itu tidak bergerak, lu waksi perlahan-lahan merasa relax dan melangkah mundur. Setiap kali dia melangkah mundur, monster itu akan melangkah maju, selalu menjaga jarak kurang dari setengah meter di antara mereka. Lu waksi ketakutan. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh monster itu jelas merupakan eksistensi di luar ranah Yuanjin. Sambil melihat ke atas dan ke bawah, dia dapat melihat keseluruhan penampilan monster itu. Kakinya panjang, sedikit ditekuk, dan penuh tenaga eksplosif. Lengannya sedikit lebih panjang dari lengan manusia dan ditutupi rambut hitam, yang terlihat sangat menakutkan.
Yang paling menakutkan bukanlah benda-benda ini, melainkan tongkat api di tangan kanannya. Ada banyak pola ana di tongkat itu, dan tongkat itu bengkok. Tongkat itu tidak tampak seperti senjata, tetapi tampak sangat keras. Bahkan lu waksi belum pernah melihat pola ini sebelumnya. Dadanya dan punggungnya juga ditutupi rambut hitam, dan otot-otot menonjol itu seolah memberitahu lu waksi bahwa ia bisa meledakan makhluk tingkat puncak zangsian dengan satu pukulan. Teruslah melihat ke atas dan anda dapat melihat dengan jelas wajah monster itu. Bentuknya agak mirip manusia, tetapi hidungnya lebih kecil dan mulutnya runcing, agak mirip kera. Ada bintik hitam dan tonjolan di dahi, yang pastinya bukan monyet roh. Dilihat dari bentuk tubuhnya, monster ini 60% mirip dengan kera roh. Kera roh penuh dengan spiritualitas, sedangkan monster ini memiliki mata kosong. Anggota tubuh kera itu hampir sama panjangnya, tetapi monster di depannya memiliki tungkai yang sangat panjang dan telapak kaki berselaput. Bola matanya berwarna hijau tua. Ini adalah pertama kalinya lu waksi melihat bola mata yang aneh seperti itu. Jika lu waksi mundur, dia akan mundur. Jika lu waksi berjalan ke kanan, dia akan berjalan ke kanan. Mengapa kau mengikutiku? Lu waksi menarik napas dalam-dalam, menenangkan keterkejutannya, dan bertanya dengan suara rendah, berharap monster ini bisa mengerti. Monster itu memiringkan kepalanya, tatapannya masih kosong, dan tidak bisa mengerti apa yang dikatakan lu waksi. Lu waksi memberi isyarat untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa monster itu tidak dapat berkomunikasi dengannya. Dalam keputusan, ia menggunakan kesadaran spiritual dan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengannya. Kekuatan jiwa yang dahsyat mengalir keluar dan langsung menuju kepala monster itu. Bang! Kekuatan jiwa lu waksi seakan menghantam dinding besi dan langsung terdorong mundur. Lautan jiwa monster itu tidak bisa dihangkarkan, dan kekuatan jiwanya tidak bisa masuk sama sekali. Tidak dapat berkomunikasi melalui kekuatan jiwa atau bahasa, monster itu hanya mengikutinya, meninggalkan lu waksi sambil menangis. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Melihat monster itu tidak berniat menyakitinya, suasana hati lu waksi yang gugup perlahan menjadi tenang dan dia terus mencoba berkomunikasi dengan monster itu. Monster itu membuka mulutnya dan mengucapkan serangkaian kata yang sama sekali tidak dimengerti lu waksi, dan tangan kirinya tiba-tiba menunjuk ke cincin penyimpanan lu waksi. Lu waksi melihat dengan jelas bahwa monster itu menjinginkan barang-barang di dalam cincin penyimpanannya. Apakah kau ingin sesuatu di dalam? Lu waksi memberi isyarat dan menunjuk ke cincin penyimpanannya, dan monster itu menggigik. Bahasa tubuh merupakan bahasa tertua. Dengan menggunakan isyarat, anda dapat memahami apa yang ingin diungkapkan orang lain. Lu waksi mengeluarkan beberapa batu abadi dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depan monster itu, sambil berpikir bahwa monster itu akan memakannya. Monster itu menggelengkan kepalanya, ekspresi jijik terlihat di wajahnya. Setelah menyimpan batu abadi, lu waksi mengeluarkan beberapa pil dan meletakkannya di depan monster itu. Yang terakhir masih menggelengkan kepalanya, masih dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dilihat dari IQ monster ini, paling-paling ia berada di level anak manusia berusia 2 atau 3 tahun. Pastilah sebelumnya ada beberapa manusia yang membuatnya marah sehingga terjadilah serangan balik. Monster itu mengeluarkan barang-barang di dalam cincin penyimpanan satu persatu, tetapi dia masih belum puas, dan ketidaksabaran muncul di matanya. Tongkat api hitam di tangan kanannya melepaskan aura mengerikan, yang menjingatkan lu waksi bahwa jika dia tidak mengeluarkannya, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Benda itu ada di dalam cincin penyimpanan dan monster itu tidak bisa mengeluarkannya, kalau tidak, ia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Lu waksi pada dasarnya mengambil semua ribuan barang yang disimpan dalam cincin penyimpanan. Matanya tiba-tiba tertuju pada lebih dari 10.000 kristal yang terkondensasi bersama, dan ia mengambil satu secara akak. BAB 1874 bintik hitam. Lu waksi mengeluarkan semua yang harusnya diambilnya, hanya menyisakan balik kristal yang baru saja terkondensasi.
Block crystal ini mengandung energi kekakawan yang sangat kuat, jadi lu wuxi tidak berani mengeluarkannya dengan mudah. Dia mengambil sepotong sekara akak dan hendak membuka tangan kanannya ketika lu wuxi merasakan telapak tangannya menjadi dingin dan bala kristal itu jatuh ke tangan monster hitam itu. Monster hitam itu melemparkan bala kristal itu ke dalam mulutnya dan mengenyangnya dengan mulut pena. Terdengar suara berderak dan bala kristal yang keras itu peka berkeping-keping dan dimakan oleh monster itu. Setelah memasuki perut, monster hitam itu tampak tidak puas dan menggulirkan tangannya untuk terus meminta lebih banyak kepada lu wuxi. Ditetap oleh monster hitam itu, lu wuxi tidak punya pilihan selain mengeluarkan 5 ekor lagi, yang kemudian dimakan oleh monster itu lagi. Lambat laun lu wuxi melonggarkan kewaspadaannya terhadap monster itu, karena tampaknya monster itu tidak berniat menyakitinya. Jika Anda benar-benar ingin menyakitinya, Anda tidak akan menunggu sampai sekarang. Setelah makan 5, dia terus meminta tambahan pada lu wuxi. Saya pakai monster hitam di depanku ini. Binatang abadi biasa tidak akan mampu menahan dampak energi yang kaku. Jika kau menjangankannya, biarkan aku melihat tongkat hitam di tanganmu. Indra spiritual lu wuxi telah terfokus pada tongkat api di tangan monster hitam itu. Ia menemukan bahwa tongkat itu sangat aneh. Ia tidak dapat menemukan asal-usul tongkat itu dalam ingatannya. Lagipula, pola yang diukir pada tongkat ini bukan milik dunia peri. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu lu wuxi, dan dia ingin mengambilnya dan menggamatinya lebih dekat. Takut monster hitam itu tidak mengerti, lu wuxi menunjuk tongkat di tangannya. Monster hitam itu tiba-tiba menaruh tongkat itu di belakangnya, seakan takut lu wuxi akan merebutnya, dan menolak untuk mengeluarkannya. Tampaknya tongkat ini sangat berarti baginya. Ia tidak pernah melepaskannya sejak tongkat itu muncul hingga sekarang. Aku hanya melihatnya dan akan segera menjembalikannya kepadamu. Lu wuxi terus memberi isyarat dan monster hitam itu masih tampak waspada. Demi mendapatkan kepercayaan monster itu, lu wuxi mengeluarkan 50 blok kristal sekaligus. Melihat begitu banyak kristal, mata monster itu berbinar, dan sedikit semuanya terpankar di matanya yang kosong. Sambil menatap 50 bala kristal itu, otak monster itu bekerja cepat, menembang untung dan ruginya. Akhirnya, di bawah godaan kuat dari bala kristal, dia perlahan menggerakkan tangan kanannya ke depan, menggerakkan tongkat api hitam ke lu wuxi, tetapi menolak untuk melepaskannya. Monster hitam itu sudah menyerah. Lu wuxi sangat puas dan meraih tongkat api itu dengan tangan kanannya. SSST, lu wuxi buru-buru menarik kembali tangan kanannya dan mendapati telapak tangannya terbakar. Saat dia berada di istana jantung, api jantung tidak dapat melakainya, tetapi dia malah terbakar di kulitnya oleh tongkat api kesal. Sungguh luar biasa. Monster hitam itu tertawa sinus, seolah menjejek lu wuxi. Lu wuxi belum menyerah. Dia menggerakkan energi dingin, menempelkannya ke tangan kanannya, dan terus meraih tongkat api hitam. Hiss, hiss, hiss. Gelambang asap hijau menjebol. Lu wuxi menahan panas yang membakar dan menyuntikkan energi spiritual yang kuat ke dalam tongkat api, mencoba mencari tahu kebenarannya. Ternyata tenaga spiritualnya sama sekali tidak dapat menembus jauh ke dalam tongkat api itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu wuxi terdiam. Bahkan jika itu adalah senjata kaisar abadi, dia bisa merasakan beberapa petunjuk. Energi spiritualnya bahkan tidak bisa menembus tongkat api biasa. Saya telah mencoba mata hukuman surgawi dan mata hantu, tetapi semuanya gagal tanpa kecuali. Dalam keputusan, ia harus menarik kembali tangan kanannya, mencatat pola-pola pada tongkat api, dan memasukkannya ke dalam kitab suci surgawi. Setelah memperoleh pola-pola misterius, kitab suci surgawi mengeluarkan suara gemerizik. Monster hitam itu menghabiskan kelima pula kristal itu dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas. Ia bersendawa dan tampak sangat menikmatinya. Setelah berjalan di sekitar monster itu, mata lu wuxi menjadi semakin cerah. Meskipun dia tidak bisa merasakan napas di dalam monster itu, dia bisa merasakan aliran udara yang tak terduga melalui tubuhnya.
Jika dia dapat menaklukkan monster hitam itu dan menjadikannya pengawal pribadinya, itu berarti dia akan memiliki cara lain untuk menyelamatkan hidupnya. Monster hitam itu tidak melukai karena adanya kristal yang terkondensasi. Lu wuxi dapat memiliki blok kristal sebanyak yang ia inginkan. Semuanya tergantung pada bagaimana ia menggunakan blok kristal tersebut untuk menaklukkan monster. Aku pergi. Kata lu wuxi, lalu berjalan pergi untuk menguji reaksi monster hitam itu. Sungguh, begitu lu wuxi keluar, monster hitam itu mengikutinya dan tidak pernah meninggalkan sisanya. Tebakan lu wuxi terbukti, balik kristal yang terkondensasi itu memiliki godaan yang mematikan baginya. Mengapa kau mengikutiku? Hubungan antara pria dan monster itu menjadi lebih dekat dan lu wuxi terus memberi isyarat. Monster itu mengerti kali ini dan menunjuk ke cincin penyimpanan lu wuxi, seolah berkata, ikuti lu wuxi dan kau bisa memakan benda semacam ini. Alam kuno Yuengkang telah sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun, bagaimana monster hitam itu bisa bertahan hidup? Itu adalah misteri yang lengkap dan lu wuxi tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, atau lebih tepatnya, setelah mereka masuk berulah mereka membangkangkan monster hitam itu. Bukan tidak mungkin bagimu untuk memakan kristal-kristal ini, tetapi kau harus mendengarkan perintahku. Kau harus melakukan apapun yang kuperintahkan kepadamu. Lu wuxi terus menggunakan bahasa isyarat. Monster hitam itu memiringkan kepalanya, mencoba mencerna makna kata-kata lu wuxi. Setelah menunggu sekitar 5 napas, monster itu mengerti arti kata-kata lu wuxi dan sedikit amarah muncul di wajahnya. Lu wuxi menggenggam Dia mengambil tongkat api di tangannya dan membentingnya langsung ke arah lu wuxi. Jika ini terjadi, lu wuxi pasti akan mati. Menghadapi tongkat api yang menghantamnya, lu wuxi tetap aku dan membiarkannya jatuh, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki cara untuk menghindarinya karena monster hitam itu terlalu kuat. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah bisa memakan makanan seperti ini lagi. Lu wuxi tampak tidak berdaya. Berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa memakan kristal semacam ini di masa depan, tongkat api hitam itu berhenti satu kaki di atas kepala lu wuxi dan tidak terus jatuh. Sebelum dia menyadarinya, punggung lu wuxi sudah basah oleh keringat. Dia juga berderu bahwa jika monster hitam itu tidak masuk akal, ia akan dibunuh dengan tongkatnya. Untungnya, lu wuxi membuat taruhan yang tepat karena dia tidak punya pilihan lain. Monster itu tiba-tiba menggilirkan jarinya. Meskipun monster itu memiliki IQ seperti anak berusia 3 tahun, dia tidak bodoh dan mulai menawar dengan lu wuxi. Maksudmu, kamu hanya bisa membantuku melakukan satu hal dalam sehari. Lu wuxi merenung sejenak dan mengerti apa yang dimaksud monster hitam itu ketika dia menggilirkan jarinya. Monster itu mengangguk, menyetujui permintaan lu wuxi, tetapi dia hanya bisa melakukan satu hal sehari. Lu wuxi mengangguk setuju tanpa berkata apa-apa. Ini adalah awal yang baik. Ia percaya bahwa di bawah pengaruhnya, monster hitam itu akan patuh di masa depan. Dengan cara ini, manusia dan monster itu mencapai kesepakatan. Lu wuxi memberi monster hitam itu 100 balik kristal sebagai makanan setiap hari, dan monster itu melakukan satu hal untuk lu wuxi setiap hari. Mengenai apa yang harus dilakukan monster itu, lu wuxi belum menemukan jawabannya. Setelah persyaratan disetujui, hubungan antara pria itu dan monster itu menjadi lebih dekat lagi. Lu wuxi berpikir untuk menandatangani kontrak jiwa, tetapi kemudian dia mengeringkan niatnya. Kesadaran spiritualnya tidak mampu memasuki lautan jiwa monster itu, jadi tidak ada gunanya menandatangani kontrak. Lu wuxi sudah sangat senang karena monster itu tidak menandatangani kontrak dengannya. Ketika mereka bertemu dengan beberapa binatang abadi yang kuat, mereka berbalik dan menggunakan kontrak jiwa manusia untuk mengendalikan manusia. Hal semacam ini biasa terjadi. Siapa namamu? Seorang pria dan seekor monster berangkat. Lu wuxi memberi isyarat, mencoba mencari tahu monster macam apa itu. Mengapa dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang monster itu dalam ingatannya? Monster hitam itu menggelengkan kepalanya dengan hampa. Dia tidak tahu siapa dia karena saat dia bangun, dia sudah ada di sini.
Karina kamu tita punya nama, Malay sekarang aku akan memangilmu hizi. Melihat tubanya yang hitam pekat dia hanya memangilnya hizi agar lebih mudah untuk berkomunikasi di masa mendatang. Hizi tita keberatan dan menerima nama itu. Baganya, nama itu tita penting. Namaku Lu Wuxi, basaka kau menyebutkannya. Lu Wuxi Malay mengajari hizi cara berbicara, mengajarinya kata demi kata. Hizi belajar dengan jat dan setelah berpikir lama, dia mengucapkan kata, Lu, tetapi dia tidak dapat mengucapkan dua kata berikutnya. Dalam perjalanan, pada dasarnya Lu Wuxi la yang mengajukan pertanyaan dan hizi la yang menjawab. Saya mengetahui dari hizi bahwa dia telah memasuki alam kuno Yuangkang sejak lama sekali, begitu lamanya hingga dia bahkan tidak dapat mengingatnya. Lu Wuxi juga bertanya pada hizi apa raznya, tetapi hizi juga tidak dapat menjelaskannya. Selama periode ini, ia melakukan beberapa pertandingan-tanding dengan Kuroko untuk menguji kemampuan bertarungnya. Akibatnya, Lu Wuxi terlempar oleh tongkat hizi, menyebabkan dia memuntahkan darah dari mulutnya. Lu Wuxi tidak hanya tidak marah, tetapi dia tertawa dua kali. Semakin kuat hizi, semakin baik dia bisa melindungi dirinya sendiri. Setelah melewati gunung, medan semakin rendah. Hizi perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaannya dan semakin percaya pada Lu Wuxi. Lu Wuxi berhenti di situ. Setelah penjaharan jarak jauh, Shen San akhirnya berhasil menyusul Lu Wuxi dan menghalangi jalan Lu Wuxi dengan beberapa pukulan vertikal. Melihat Shen San, wajah Lu Wuxi tidak menampakkan kegugupan sedikit pun, sebaliknya ia menampakkan senyum nakal. Dia khawatir tidak akan ada seorang pun yang datang menemuinya, jadi dia memutuskan untuk menguji kemampuan bertarung hizi. Jika Anda tidak sebanding dengan hizi, Anda dapat menggunakan orang lain untuk menguji hizi. Lu Wuxi berdiri di sana, diam menunggu Shen San. Seperti sebuah meteor, Shen San mendarat di depan Lu Wuxi. Ketika dia melihat hizi di belakangnya, Shen San menjijal. Hizi terlihat sangat menakutkan, terutama tongkat api di tangannya, yang memancarkan cahaya gelap yang aneh. Namun, tidak ada yang menganggapnya serius. Tidak ada fluktuasi aura di tubuh hizi. Dia tampak seperti monster biasa dan secara keliru dianggap sebagai hewan peliharaan Lu Wuxi. Kamu terlalu lambat. Lu Wuxi sengaja memperlambat langkahnya, sebenarnya menunggu Shen San. Dengan kesempatannya, dia pasti sudah meninggalkan Shen San sejak lama, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengejarnya. Shen San punya firasat buruk, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Sekarang setelah dia bertemu Lu Wuxi, bagaimana mungkin dia rela pergi seperti ini? Lu Wuxi, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah Shen San selesai berbicara, dia mengeluarkan pedangnya, dan kekuatan mengerikan dari tingkat kesembilan zangsian menyambar keluar, menggiling debu di tanah dan pasir kuning yang tak berahang, membentuk badai yang membungkus Lu Wuxi. Hizi, aku serahkan dia padamu. Kau harus meninggalkan jasadnya yuda untukku. Kata Lu Wuxi kepada hizi. Setelah berkomunikasi sepanjang jalan, meskipun hizi tidak dapat berbicara, dia dapat memahami arti kata-kata Lu Wuxi. Hizi mengangguk, memegang tongkat api, melangkah maju dan berdiri di depan Lu Wuxi. Melihat hizi yang tinggi, Shen San merasa sedikit takut. Perasaan itu sungguh tidak menyenangkan, dan bulu-bulu di sekujur tubuhku berdiri sedikit demi sedikit. Lu Wuxi, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan monster? Itu konyol. Shen San menarik napas dalam-dalam, menenangkan ketegangan badannya, dan menebas hizi dengan pedang panjang di tangannya. Alam Yuanjin tidak dapat memasuki alam kuno Yuangkang. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi hizi, dapatkah dia melampaui alam Yuanjin? Shen San mengira dia hanya membuat keributan tanpa alasan. BAB 1875 dari, seni melahap surga kehancuran besar, membunuh Shen San. Buku yang bagus. Energi pedang menyapu dan berlari kencang melintasi ribuan mil. Shen San tidak berani ceroboh dan melancarkan serangan terkuatnya. Setelah membunuh hizi, aku akan kembali untuk melunasi hutangku pada Lu Wuxi. Saya berpikir tentang cara menyiksa Lu Wuxi dan memastikan dia tidak mati dengan mudah. Menghadapi jurus pedang Shen San yang kuat, hizi secara menjutkan bersikap aku tak aku.
Dia hania berdiri di sana dengan bodoh dan membiarkan Shen San menyerangnya. Ada sedikit kesungguhan di mata Lu Wuxi. Mungkinkah hizi hanyalah bantal bersalam, cantik tapi tidak berguna. Dia baru saja bertarung melawan hizi, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Klang. Shen San menebas bahu hizi dengan pedangnya, menghasilkan benturan logam. Bahkan tidak ada bekas yang tertinggal di bahu hizi, tetapi sebuah luka tebasan terjadi di pedang Shen San. Ini. Shen San mundur selangkah, matanya penuh ketakutan. Bahkan seorang cultivator alam Yuanjin tingkat rendah tidak akan berani menyentuh ujung tajam pedang itu sekarang dan akan mencoba menghindarinya. Pria berkulit hitam besar di hadapanku benar-benar menangkis pedang itu secara langsung. Tubuh yang kuat sekali. Wajah Shen San dipenuhi ketakutan, tubuhnya masih mundur. Hizi memberikan tekanan besar padanya, dan kegelisahannya menjadi semakin serius. Senyum mungkil di bibir Lu Wuxi. Dia masih meremehkan kemampuan bertarung hizi. Hizi membuka mulutnya, dan tongkat api hitam di tangannya tiba-tiba bergerak terangkat ke udara, dan cahaya gelap menyelimuti tubuh Shen San, menutupinya di tempatnya. Kekuatan yang mencekik itu menyapu ke sekeliling, dan Shen San begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak dapat bergerak, seolah-olah dia telah dipenjara. Rangan. Shen San merong, tidak mau ditekan, dan melepaskan gelambang pedang bergulir dengan pedang panjang di tangannya. Kali ini dia tidak memilih untuk melawan secara langsung, tetapi memilih untuk bertarung, mencari kelemahan di tubuh hizi. Pedang panjang itu menunjuk ke ketiak Kuroko, yang seharusnya menjadi titik lemah Kuroko. Sebelum pedang Shen San mendekat tongkat api di tangan hizi telah hancur. Boom! Shen San langsung jatuh ke tanah, tak sadarkan diri karena dihantam tongkat hizi. Seluruh tubuhnya bergetar, dan tidak ada yang tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Apakah sudah berakhir? Melihat Shen San tergeletak di tanah, Lu Wuxi tidak dapat mempercayainya, berpikir bahwa akan ada pertempuran epik. Setelah menggalakkan Shen San dengan satu gerakan, hizi menggilarkan tangannya dan meminta balik kristal kepada Lu Wuxi. Lu Wuxi sangat gembira. Ia mengeluarkan 100 balik kristal dan menyerahkannya kepada hizi, yang kemudian mulai melahapnya. Shen San belum mati, dia tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak. Pukulan tongkat hizi tadi telah mematahkan semua tulang di tubuhnya, bahkan organ dalamnya pun hancur berkeping-keping, jadi dia tidak bisa mati untuk sementara waktu. Sambil berjongkok di depan Shen San, senyum tak berdosa mungkil di bibir Lu Wuxi, apakah aku mengecewakanmu? Sebuah sindiran samar membuat Shen San begitu marah hingga ia memuntahkan darah. Jika ia bisa berdiri, ia akan menggigit Lu Wuxi sampai mati meskipun ia harus menggigit. Lu Wuxi, dasar penjahat tak tahu malu, malah menggunakan monster untuk menyerangku. Shen San tidak mau menyerah. Jika dalam situasi satu lawan satu, dia bisa membunuh Lu Wuxi dengan satu gerakan. Lu Wuxi tetap aku terhadap pelisian Shen San dan memanggil kuali alai penelan surga untuk mengekstrak esensi dari tubuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, Shen San berubah menjadi sepotong kulit manusia. Dia dan keluarga Shen sudah berselesa, jadi tidak perlu bersikap sopan. Setelah meninggalkan alam kuno Yuangkong, target selanjutnya adalah keluarga Shen dan keluarga Zhu, dan menghancurkan mereka. Dia menjara ratusan ribu batu abadi dari cincin penyimpanan Shen San dan melemparkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan. Tubuh Shen San segera tertutup oleh pasir kuning, dan medan perang kembali tenang. Siapa yang mengira bahwa seorang master alam Zangxian puncak akan jatuh ke tangan Lu Wuxi? Teruslah maju bersama hizi. Dengan hizi di sisimu, kamu tidak perlu khawatir bertemu dengan biksu lain. BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Hizi, apakah kamu punya teman lain di sini? Lu Wuxi bertanya pada hizi. Jika dia bisa menaklukkan beberapa lagi, bukankah dia akan bisa menguasai kota donggang? Kuroko menggelengkan kepalanya. Hizi melaju sangat lambat. Dia tidak tahu cara terbang, juga tidak memiliki gerakan tubuh manusia atau seni bela diri. Jika dia terus seperti ini, berapa lama dia bisa mencapai gerbang istana limpa? Dalam keputusan, Lu Wuxi membiarkan hizi memasuki dunia Taihuang.
Dunia Taihuang Sadani Tela Mengalami Perubahan Yang Menggunkang Dunia Dan Tita Lagi Seperti Dulu. Setiap Dunia Utama Bara Produksi Secara Independen. Hizi Tita Keberatan. Baganya, di mana pun dia tinggal, semuanya sama saja. Ada banyak bunga, tanaman, dan pohon yang tumbuh di dunia Taihuang. Setelah hizi masuk, dia bersenang-senang. Tanpa hizi menahania, luwuksi menggunakan sembilan transformasi kesempatan alai untuk mendorong kesehatannya hingga ekstrem. Setiap lompatan berjarak beberapa ribu meter. Gunung-gunung di kejauhan semakin rendah dan hampir mendekati gerbang istana limpa. Tidak mudah untuk memasuki istana limpa. Ada ribuan anak panah yang menggelangi istana Peru, dan ada jembatan yang menghubungkan janting di istana janting. Banyak biksu telah berkumpul di depan gerbang istana limpa. Setelah para pendeta ini memasuki limpa, mereka bergegas ke sini tanpa henti, hanya untuk mendahului yang lain. Shen Mo, kenapa kau kembali? Di mana tetua ketiga Shen? Kedua murid keluarga Shen yang berdiri di samping Shen kan melihat sekelompok orang yang berjalan ke arah mereka dari kejauhan dan tiba-tiba melangkah maju untuk bertanya. Para penjahat keluarga Shen yang bergegas datang awalnya bersama Shen San. Shen San pergi menjahar luwuksi dan perlahan-lahan meninggalkan mereka, jadi mereka harus bergegas ke sini untuk bertemu dengan Shen San. Tetua ketiga Shen pergi untuk memburu luwuksi. Murid yang bergegas kembali menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Bagus sekali. Tetua ketiga Shen berada di puncak alam zangsian. Mari kita lihat ke mana luwuksi akan melarikan diri kali ini. Setelah mendengar bahwa tetua ketiga Shen akan memburu luwuksi, kedua murid keluarga Shen yang datang melambaikan tangan mereka dengan penuh semangat dengan kegembiraan di wajah mereka. Chen Mu, mengapa kamu tidak memasuki gerbang istana limpa? Tanya pria bernama Shen Mo. Gerbang istana limpa hanya berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Gerbang itu sangat tinggi, berdiri di sana seperti gunung. Di depan gerbang istana limpa terdapat tanah yang tidak rata. Semua biksu berkumpul di sana, tetapi tidak seorang pun yang maju. Pemandangan itu sangat aneh. Ada lebih dari selusin maya tergeletak di tanah yang tidak rata, dan salah satunya sebenarnya berada di puncak alam zangsian. Oh, sulit untuk mengatakannya dengan kata-kata. Pria bernama Chen Shui itu mendesa. Jika mereka bisa masuk, mereka bisa menunggu sampai sekarang dan akan memasuki gerbang istana limpa sejak lama. Apakah berbahaya memasuki gerbang istana limpa? Tanya Shen Mo. Selain tanah yang tidak rata, tampaknya tidak ada bahaya apapun. Chen Shui menggelengkan kepalanya tanpa menjawab dan membawa mereka menemui Chen Kan. Kami sudah menunggu lama sekali. Tolong beri kami saran. Kami tidak bisa tinggal di sini selamanya. Banyak biksu menggeluh, tampak tidak sabar. Masalah terbesar sekarang adalah bagaimana kita bisa menghangkarkan formasi manusia batu. Jika kita tidak bisa menghangkarkannya, menyerbu dengan gegabah hanya akan menyebabkan kematian. Sejumlah besar biksu berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Tempat-tempat yang tidak rata itu tidak terbentuk secara alami, tetapi merupakan partikel istana limpa. Mereka dapat menjamban menjadi manusia batu. Mobilisasikan semua master alam zangsian puncak dan satukan mereka menjadi satu. Aku tidak percaya kita tidak bisa menyerbu dengan kekuatan sebesar itu. Beberapa master alam zangsian puncak secara spontan membentuk tim dan menarik master lain untuk bergabung. Peluang keberhasilannya masih sangat tinggi. Setelah beberapa waktu, tim itu berjumlah lebih dari 100 orang. Toko utamanya bernama Gong Shangming, dari Kota Linyu. Keluarga Gong memiliki status yang sangat tinggi di Kota Linyu, setara dengan keluarga Chin. Mari kita gunakan metode serangan berbentuk kipas, sehingga kita dapat maju dan mundur sesuai rencana kita. Semua orang ikuti aku. Gong Shangming berkata kepada semua orang. Semua orang mengangguk dan secara otomatis membentuk kipas bergerak menuju tanah yang tidak rata. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Shen Mo dan yang lainnya sedikit cemas. Ada lebih dari 50 orang dari keluarga Shen yang datang, tetapi sekarang hanya tersisa 17 orang. Tidak mungkin untuk membentuk tim yang kuat. Sebaliknya, kerugian keluarga Zhu tidak terlalu serius. Tetaplah di tempatmu.
Satella chen kan mengatakan ini, tubanya baruba menjadi meteor dan terbang ke depan. Dengan kepribadian chen kan, dia pasti tidak akan mau bekerja sama dengan orang lain. Keluarga zu telah menyatukan banyak orang, dan setelah Wen Bin dan Zhang Hongren bergabung, tim menjadi sangat besar. Di bawah kepemimpinan Zhu Li, mereka juga mulai menyerang. Ketika Lu Wuxi tiba, pertempuran telah dimulai dan tidak seorang pun menyadari kedatangannya. Saat Gong Shangming dan anak buahnya menyerbu masuk, manusia batu tiba-tiba muncul dari tanah yang tidak rata. Manusia batu ini berkumpul dalam kelompok dan membentuk tembok batu tebal untuk menghalangi jalan mereka. Gong Shangming menebas ke bawah dengan pedangnya, dan energi pedang yang menggetarkan itu menciptakan celah, membuat semua orang bergegas maju. Boom! Seorang pendeta tidak dapat menghindar dan terkena pukulan manusia batu itu, dan tubuhnya meledak di udara. Manusia batu ini memiliki kemampuan menyerang dan dapat berputar di tempat. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin pendeta terkena hantaman manusia batu dan tergeletak di tanah sambil meratap. Chen kan sangat cepat dan menghindari manusia batu yang menyerbu ke arahnya berulang kali. Chen kan, kamu sangat hina. Kamu benar-benar mendahului kami saat kami hendak keluar. Banyak orang tidak puas dengan perilaku Chen kan. Mereka membuat keributan, dan Chen kan bergegas keluar terlebih dahulu. Chen kan tetap akut terhadap kutukan yang datang dari sekelilingnya, dan kesempatannya meningkat. Boom! Seorang pria batu super muncul, tingginya puluhan kaki, dan menuju ke arah Chen kan. Tidak bagus. Kata Chen kan dalam hati. Manusia batu sebesar itu bisa mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan alam yuanjin. Tubuhnya berguling ke belakang dan didorong mundur oleh manusia batu besar itu. Semuanya cepat mundur. Gong Shangming berteriak, meminta orang-orang di belakangnya untuk mundur cepat. Mereka masih selangkah lebih lambat dan terjadilah sebuah injakan. Beberapa pendeta tidak dapat menghindarinya dan terdorong oleh pendeta yang mundur, jatuh ke tanah. Tinju manusia batu raksasa itu semakin dekat dan dekat, membawa serta gelembang mengerikan yang menyapu manusia batu biasa di tanah. Clang, clang, clang. Manusia batu pendek itu terbang dan menghantam ke arah kerumunan. Crack. Ah, kakiku, lenganku. Berbagai teriakan terdengar sila berganti. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 biksu tertembak dan kehilangan kemampuan bergerak, sehingga para manusia batu itu dapat menyerbu. Serangan ini tidak hanya gagal, tetapi juga mengakibatkan hilangnya lebih dari 30 orang, yang semuanya tampak putus asa. Sialan, manusia batu itu benar-benar mematakan salah satu lenganku. Pendeta yang berhasil melarikan diri itu terluka parah, lengannya berdarah dan hancur total oleh manusia batu itu. Orang-orang biasa di alam Zangxian dan alam Lingjian masih ketakutan, untungnya mereka tidak menyerbu ke depan. Manusia batu besar itu lebih tinggi dari gerbang istana limpa. Sungguh tidak mudah untuk melewatinya, kecuali Anda bisa terbang. BAB 1876 dari Seni Melahap Surga yang Kehancuran Besar. Buku yang bagus. Ada suara ratapan di mana-mana, dan setiap level lebih sulit daripada sebelumnya. Meskipun istana Peru berbahaya, kita masih bisa melewatinya jika kita bersatu. Jembatan janting memiliki jurang yang dalam, tetapi ada kemungkinan tertentu untuk melewatinya. Saat mencapai istana limpa, kemungkinan untuk bertahan hidup menjadi semakin rendah. Melihat manusia batu di kejauhan, hati semua orang tenggelam ke dasar. Apakah kita semua akan terjebak di sini dan mati? Banyak pendeta yang tampak putus asa dan kehilangan keinginan untuk hidup. Suasana menjadi kacau. Tak seorang pun peduli dengan para pendeta yang terluka dan membiarkan mereka mati. Waktunya telah tiba untuk menguji sifat manusia. Dalam menghadapi krisis, orang-orang menjadi egois. Lu Wuxi berdiri di tepi dan melihat pertempuran itu dengan jelas. Mengambil kesimpulan dari kitab suci surga, mencari jalan masuk. Kalau Anda masuk dari darat, ada 30% kemungkinan untuk menembus formasi manusia batu, dan kalau Anda terbang dari udara, ada 70% kemungkinan untuk berhasil. Terjadi kekacauan di mana-mana, dan para pendeta terus berdatangan. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesip. Ana, sudah lama sekali.
Techua katiga shen seharuznia berhasil membuna lu wuxi. Menapa dia belam mungkil juga. Shen mo dan yang lania berkumpul bersama, melihat kara pintu masuk, dan berkata sambil menggerutkan kening. Manusia batu yang telah menjber itu perlahan lahan mundur kembali ke dalam tanah, dan tanah pun menjadi tidak rata lagi. Hanya manusia batu tinggi yang masih berdiri di sana dan belum tenggelam ke dalam tanah. Hizi, bantu aku membuka pintu istana limpa. Lu wuxi berkomunikasi dengan Hizi. Dia akan terbang dan mendekati pintu istana limpa. Dia tidak memiliki pengalaman tambahan untuk memobilisasi segel kopak misterius, jadi dia bisa menggunakan tongkat api Hizi. Hizi agak enggan, dan dia berjanji hanya akan membantu Lu wuxi melakukan satu hal sehari. Aku akan memberimu 200 setelah tugas selesai. Lu wuxi hanya bisa menggunakan bala kristal untuk memikir. Hizi ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Senyum mungkil di bibir Lu wuxi. Setelah mendekati tanah yang tidak rata, dia melangkah maju dengan cepat. Waktunya sangat mendesak, dan demi menska kejadian di istana hadi Taihuang kembali, keluarga Shen dan keluarga Zhu bergabung dengan para cultivator lain untuk memeriksa negeri dongeng sejati satu persatu. Swoosh! Lu wuxi berubah menjadi meteor, menggelang di tempat dan bergegas menuju tanah yang tidak rata. Ia melepaskan aliran udara yang mengerikan, membawa serta kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Itu Lu wuxi. Saat Lu wuxi menggunakan kemampuannya, identitasnya terungkap. Dengan adanya Hizi, saya tidak terlalu khawatir. Semua cultivator berdiri dan menyaksikan Lu wuxi menyerbu masuk. Cepat hentikan dia. Banyak cultivator bergegas keluar bersama-sama, bertekad untuk menggantikan Lu wuxi dengan segala cara. Lu wuxi, madalah. Padang panjang di tangan gong shangming tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi meteor, dan langsung menuju ke punggung Lu wuxi. Sialan. Lu wuxi sangat marah. Dia paling benci diserang dari belakang layar. Tidak ada waktu untuk menghindar. Gong shangming berada di puncak alam zangsian. Padang panjang itu bersinar sangat terang dalam sekejap mata. Cahaya dengan yang menyusuk menyebabkan ruang di sekitarnya meledak terus-menerus. Bangun. Tanpa pilihan lain, Lu wuxi tiba-tiba bergegas ke atas. Bagaimana mungkin? Bagaimana Lu wuxi bisa terbang? Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lu wuxi hanya berada di alam abadi sejati, tetapi dia benar-benar bisa terbang. Padang gong shangming melayang di sepanjang kaki Lu wuxi dan dia berhasil lolos dari bencana. Dengan jentikan jarinya, padang panjang itu berguling ke belakang dan terus menjahar Lu wuxi. Lu wuxi terbang dengan mengendalikan tianshojue saat berada di udara. Dia tidak memiliki energi ekstra untuk berderung. Jika dia melepaskan tianshojue, dia akan jatuh. Karena tidak mampu menghunus padangnya, ia hanya bisa menghindar. BAB ini belum selesai, silakan balik halaman. Dan terus menggerakkan tubuhnya ke atas. Energi abadi Taihuang terus menerus dikonsumsi, menepang tubuh Lu wuxi, dan melesat langsung ke arah manusia batu tinggi itu bagaikan anak panah. Apakah Lu wuxi sudah gila? Dia terbang ke arah manusia batu itu atas inisiatifnya sendiri. Para biksu yang berdiri di tepi jurang diam-diam khawatir pada Lu wuxi. Lu wuxi diserang dari kedua sisi, dengan manusia batu besar di depan dan padang terbang gong shangming di belakangnya. Lu wuxi ini sudah mati. Banyak orang berkata sambil menggertakkan gigi. Dia membenci Lu wuxi sampai ke akar-akarnya. Alam zangsian besar mereka sebenarnya tidak sebagus alam zangsian kecil. Chen kan tidak berkata apa-apa, matanya tertuju pada Lu wuxi, memperhatikan setiap perubahan dalam tubuhnya. Jarikannya aneh sekali, tidak seperti sihir biasa. Berbagai suara memenuhi sekeliling. Padang gong shangming semakin dekat ke Lu wuxi, hanya berjarak 10 meter. Dengan suara keras yang menembus udara, Lu wuxi menerobos hambatan udara dan menyerbu ke arah manusia batu besar itu. Kemungkinan manusia secara tiba-tiba tersebut membuat manusia batu terangsang dan langsung menuju Lu wuxi. Suaranya tak tertandingi, dan tinju besar itu mungkin sebesar rumah. Jika mengenai Lu wuxi, dia pasti akan hankar berkeping-keping. Enggan tinju yang dahsyat itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga, dan ruang di sekitarnya runta insi demi insi, serta kecepatan Lu wuxi pun tertekan.
Sanyu Munkil Db Bir Gong Shangming, Lu Wuxi, Bersayapla Untuk Mati. Dia Membentik Siegel Dengan Tangania, Dan Padang Terbang Yang Melayang di Yudara Tiba Tiba Meningkat Ki Sepatania, Labi Dari Dua Kali Labi Sepet Dari Sebelumnya. Semua Orang Berdebar Kenkang, Tita Barani Bernapas, Karina Takat Kettinggalan Adegan Yang Paling Seru. Pada Sat Padang Panjang Atu Hania Berjarak Setengah Kaki Dari Lu Wuxi, Tuba Lu Wuxi Bangkat Laji. Bang. Padang Panjang Atu Melaset Dan Langsung Menjanai Tangan Manuja Batu Atu. Debu Tak Barahung Berjatuhan Dari Langit Dan Tinju Manuja Batu Atu Peka Berkeping Kaping Dan Dehankerkan Ole Padang. Kekwadan Tumbukan Yang Kuat Langsung Menghankerkan Padang Gong Shangming, Mengubanya Menjadi Patangan Yang Tak Terhidung Jumlanya Dan Jatu Kaitana. Puff. Gong Shangming Memantakan Dara Dan Wajanya Tiba Tiba Menjadi Lesu. Padang Panjang Ini Adala Senjata Ajaib Kelahirania. Satella Terbencher, Dia Terluka Para. Lu Wuxi, Aku Akan Men Kabik Kabikmu. Gong Shangming Merong Historis, Dan Gelambang Suara Yang Mengarikan Atu Menerbankan Semua Cultivator Biasa di Sekatarnya. Tak Seorang Pun Bersimpati Kepada Gong Shangming, Atu Semua Salanya Sendiri. Lu Wuxi Ini Sangat Lisik Sehingga Dia Benar Menggunakan Manuja Batu Untuk Mematakan Padang Gong Shangming. Semuanya Terjadi Dalam Sekejap. Bagaimana Lu Wuxi Membuat Prediksi Tersebut. Jika kau selangkah lebih cepat, kau akan terkena pukulan manusia batu itu. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan dibunuh oleh Padang Gong Shangming. Lihatlah Lu Wuxi, dia telah berhasil melempati manusia batu itu. Serangan manusia batu tadi dihalangi oleh Gong Shangming, dan dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi Lu Wuxi. Sekarang tampaknya Padang Gong Shangming benar-benar membantu Lu Wuxi. Memakarkan hal ini, Gong Shangming kembali memantakan darah. Kasus umum kehilangan beras saat mencoba mencari ayam. Setelah melewati manusia batu, tubuh Lu Wuxi tiba-tiba jatuh dan langsung menuju gerbang istana limpa. Tubuh Lu Wuxi tidak dapat dilihat lagi dari sisi ini karena terhalang oleh manusia batu besar. Hizi, bertindaklah. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah, sebuah tongkat hitam pekat jatuh dari udara. Ridik. Pintu istana limpa peka berkeping keping dan langsung dihankarkan. Orang-orang yang datang kemudian tidak perlu mendobrak pintu. Selama mereka berhasil menembus manusia batu, mereka dapat memasuki istana limpa. Dengan tembakan vertikal, Lu Wuxi jatuh dari udara dan memasuki istana limpa. BAB ini belum selesai, silakan balik halamannya. Apa yang menyambutnya adalah kekuatan yang sangat berat tubuhnya terasa seperti terisi timah, dan setiap langkah yang diambilnya sangat sulit. Seluruh dunia istana limpa dipenuhi dengan gunung besar berwarna kuning tanah, yang menjulang ke angkasa. Lu Wuxi berdiri di kaki gunung, merasa seolah-olah sedang menatap gunung yang menjulang tinggi. Temukan esensi bumi tebal sesepatnya. Waktu sangat mendesak, Lu Wuxi harus mengambil esensi bumi tebal sebelum mereka masuk. Dia memanggil mata hantu dan menggerakkan kekuatan mentalnya untuk menembus jauh ke dalam pegunungan berwarna oak, mencari lokasi esensi bumi yang kental. Saat mata hantu itu teras menembus buta beberapa saat dan berhasil menemukan inti bumi tebal jauh di dalam pegunungan berwarna oak. Gunung berwarna oak itu begitu besar, puluhan kali lebih tinggi dari gunung emas di Istana Lung. Butuh waktu beberapa jam untuk menebangnya dengan pisau peminum darah dan mendapatkan esensi bumi tebal. Setelah pintu istana limpa dibuka, sejumlah besar retakan muncul di tanah yang tidak rata di luar, dan kekuatan manusia batu itu terus melemah. Paling lama hanya perlu waktu satu batang dupa bagi para master di luar untuk menyerbu masuk. Pada saat itu, apalagi mendapatkan esensi bumi tebal tidak diketahui apakah seseorang dapat melarikan diri hidup-hidup. Hizi sangat kuat dan hanya dapat berhadapan dengan beberapa master alam zangsian tingkat tinggi pada saat yang bersamaan. Ada begitu banyak master di luar sana, dan Hizi sendiri masih jauh dari cukup. Sangat penting untuk memurnikan guntur alai 5 elemen. Lu Wuxi sangat simas, dan satu-satunya orang yang bisa menolongnya sekarang adalah Hizi. Hizi, aku masih butuh bantuanmu. Lu Wuxi melepaskan Hizi. Tongkat apinya sangat kuat. Dengan satu pukulan tongkat itu, retakan akan muncul di gunung. Hizi memalingkan mukanya, tampak aku tak aku.
Dia baru saja membuat pengecualian dan membentunya mendobrak pintu istana limpa. Saudaraku hey, waktunya mendesak, tolong bantu aku. Lu waksi marai tangan kiri hizi. Saat ini, tidak perlu membicarakan prinsip. Paling buruk, dia bisa memberinya lebih banyak kristal. Hizi tiba-tiba menggulirkan 5 jari, mengatakan bahwa dia bersedia membantu dan menambah jumlah blok kristal. Setuju. Lu waksi mengeluarkan 500 bala kristal tanpa ragu-ragu dan menyerahkannya kepada Hizi. Setelah mendapatkan kristal itu, Hizi tidak memakannya langsung, melainkan melemparkannya ke tongkat api di tangannya. Sebuah pemandangan ana mungkil. 500 bala kristal diserap oleh tongkat api itu. Sebenarnya, tongkat api ini punya ruang tersendiri di dalamnya, mirip seperti cincin penyimpanan manusia. Simpan dulu dan makan kemudian saat anda lapar. Setiap kristal mengandung energi kakao tipis dan bintik matahari bertahan hidup dengan energi kakao ini. Memanfaatkan lu waksi, Hizi berjalan ke gunung berwarna kaki, memegang tongkat api, dan memukulnya dengan keras sesuai tanda yang telah digambar lu waksi sebelumnya. Boom! Seluruh gunung berwarna oranye berguncang, dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh darinya. Lu waksi teras menghindar. Hizi tidak bergerak sama sekali. Batu-batu itu menghantam tubuhnya dan meledak langsung, berubah menjadi tumpukan pecahan. Lu waksi tidak lagi terkejut. Tubuh Hizi kebal terhadap pedang dan senjata. Bahkan alam zangsian tidak dapat menghantarkannya, apalagi batu-batu ini. Oh tidak, lu waksi sedang mengumpulkan esensi tanah tebal. Fluktuasi hebat telah menyebar ke luar. Ayo cepat masuk. Kita tidak boleh membiarkan lu waksi berhasil. Semakin banyak retakan muncul di tanah. Tim yang telah dibentuk sebelumnya berkumpul kembali. Kali ini, tidak ada yang menunjukkan kelemahan. Mereka menggunakan gerakan terkuat mereka untuk menghantarkan manusia batu yang muncul. Tubuh Chen kan seperti burung nasar, melingkar lebih dari 100 meter dan muncul di depan manusia batu raksasa. Di istana limpa, Hizi masih menggayungkan tongkat api di tangannya, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Ridik. Gunung besar berwarna oranye terbela di kedua sisi, memperlihatkan lorong panjang yang bisa dilalui lu waksi dengan lancar. BAB 1877 dari seni menelan surga Taihuang, mengumpulkan esensi alai bumi yang tebal. Orang-orang di luar hendak masuk, lu waksi harus bergegas. Hizi memukulnya beberapa kali berturut-turut dan sejumlah besar retakan muncul di gunung besar berwarna oranye. Retakan yang paling besar tampak seperti telah terkoyak hidup-hidup dengan sejumlah besar batu melingkar turun darinya. Swoosh! Tubuh lu waksi lenyap di tempat mengabaikan potongan-potongan batu kesal dan membiarkannya jatuh. Sebuah perisai pelindung dilemparkan, dan batu-batu yang berjatuhan langsung diterbangkan oleh orang lu waksi. Hizi berdiri di luar, mengeluarkan 10 kristal dari tongkat api dan melemparkannya ke dalam mulutnya, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Seperti sambaran Peter dan meteor, dalam sekejap mata, lu waksi muncul di tengah gunung, setelah menempuh jarak ribuan meter. Hukum bumi tebal yang mengerikan, seperti air pasang, akan menjadikan lu waksi kembali. Kuali alai penelan surga, lu waksi tidak mundur, kekuatan tanah tebal itu terlalu kuat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Satu-satunya cara adalah mengandalkan kekuatan kuali alai penelan surga. Sebuah pusaran gelap menembus jauh ke dalam gunung. Lu waksi memanggil mata hantunya dan menjendalikan kuali alai penelan surga untuk masuk lebih dalam. Di luar sekarang, dengan bantuan semua orang, Chen kan berhasil berlari ke depan manusia batu besar itu. Dia terus-menerus menebas dengan pedang di tangannya, merobek sela, dan langsung menyerang. Ayo cepat masuk. Kita tidak boleh membiarkan Chen kan mendahului kita. Gong Shangming melesat keluar dan berubah menjadi bayangan sisa, menyingkirkan semua master di belakangnya dan menjijit Chen kan dengan erat. Saat mereka saling menjahar, mereka telah melihat gerbang istana limpa yang rusak. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Gerbang istana limpa seharusnya menjadi gerbang terkuat di antara 5 elemen, tetapi gerbang itu dihancurkan oleh lu waksi. Selain Chen kan dan Gong Shangming, banyak cultivator lainnya berhasil menerobos manusia batu raksasa dan berdiri di luar gerbang istana limpa. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ini disebabkan oleh manusia.
Dot. Aku bener tita mengerti lu wuxi ini. Dia bisa mendobrak pintu istana limpa sendirian, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan di negeri dongeng yang sebenarnya. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, tidak dapat menerima pemandangan di hadapan mereka. Ini adalah fakta dan mereka tidak punya pilihan selain memperkayainya. Ayo cepat masuk. Kita tidak boleh membiarkan lu wuxi berhasil. Beberapa cultivator lainnya bergegas datang dan menjburi istana limpa. Mereka pun disambut oleh suatu kekuatan yang dahsyat dan berat, yang menekan tubuh mereka begitu keras hingga mereka tidak dapat bergerak, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa sangat sulit. Hizi berdiri di sisi gunung, jadi mereka tidak memperhatikannya saat mereka masuk. Apa yang terjadi? Mengapa gunung itu retak? Meskipun lu wuxi dan hizi tidak terlihat, dampak visual yang disebabkan oleh retakan besar gunung itu membuat semua orang menggigil. Ini bukan lagi metode rana zangsian. Bahkan rana yuanjin puncak pun tidak dapat melakukan ini. Ketika kuali alai penelan surga mencapai titik terdalamnya, sebuah batu berbentuk oval berwarna kuning tanah yang aneh mungkil. Ini adalah esensi tanah tebal, yang mengandung hukum tanah tebal yang mengerikan. Kumpulkan. Kekuatan melahap yang kuat menyerap esensi bumi yang tebal. Ayo. Dalam sekejap, lu wuxi menyelesaikan koleksinya. Setelah melakukan 9 transformasi gerakan alai, bayangan lu wuxi hampir tidak terlihat saat ia mungkil dari kedalaman gunung. Dengan lambayan tangannya, hizi menggalang dan memasuki dunia Taihuang. Hizi memang kokak untuk berdarung, tetapi kesempatan bukanlah kelebihannya. Mereka harus pergi ke tempat berikutnya, jadi lu wuxi harus bergegas. Saat lu wuxi keluar, Chen dan yang lainnya mungkil. Lu wuxi, ke mana kau pergi? Ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. Sebuah pedang panjang mungkil di tangan Gong Shangming dan dia menebas lu wuxi di udara. Dengan momentum yang tak tertandingi, dia bermaksud membunuh lu wuxi di tempat. Keluar dari sini. Pisau peminum darah mungkil dan menebas di udara. Kekuatan mengerikan dari pisau itu menangkis pedang Gong Shangming, dan tubuhnya mengambil kesempatan untuk menyerbu ke kedalaman. Pada saat lu wuxi menghindari pedang Gong Shangming, Chen melancarkan gerakannya, dan ilmu pedangnya bahkan lebih licik. Mati. Pedang panjang di tangan Chen bagaikan ular berbisa, mengunci titik vital lu wuxi. Tidak peduli seberapa keras lu wuxi menghindar, dia tidak dapat menghindari pedang Chen kan. Saat mereka masuk, kekuatan spiritual mereka telah merasakannya. Energi pedang yang menyusuk memenjarakan lu wuxi di tempat. Alam sejati Chen adalah tingkat kedalapan yuanjin. Setelah memasuki alam kuno Yuankang dan kultivasinya ditekan, bakat berdarungnya masih di alam yuanjin. Lu wuxi jatuh ke dalam rawa dan terbungkus erat oleh energi pedang. Ini adalah penjara pedang. Chen sangat luar biasa. Di ujiannya yang masih muda, dia sudah memahami rahasia penjara pedang. Teknik pedang untuk berubah menjadi penjara adalah sesuatu yang tidak semua orang di antara 10.000 orang dapat memahaminya. Menghadapi pukulan telik dari penjara pedang, lu wuxi tetap akut tanpa sedikit pun emosi di wajahnya. Dia membentuk sigil dengan tangannya, dan riak-riak samar menyebar di sekelilingnya. Sebuah retakan mungkil di penjara pedang Chen kan. Lu wuxi menggunakan transformasi ketiga dari 9 transformasi gerakan alai, dan tubuhnya menyatu dengan lingkungan sekitar dan menggalang tanpa jejak. Penjara pedang semacam ini bagus untuk melawan orang lain, tetapi tidak cukup untuk melawan lu wuxi. Chen berada jauh, dan saat dia tiba, lu wuxi telah menggalang. Sialan. Chen menyingkirkan pedangnya, dan niat membunuh yang ganas terpankar di kedalaman matanya. Dia sebenarnya tidak melihat dengan jelas bagaimana lu wuxi lolos dari belenggu penjara pedangnya. Apakah kalian melihat dengan jelas bagaimana lu wuxi menggalang? Para cultivator yang mengikuti Chen bergegas maju. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Chen memenjarakan lu wuxi, tetapi mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana lu wuxi melarikan diri. Semua orang menggelengkan kepala. Setelah melarikan diri dari penjara pedang, lu wuxi mungkil 1000 meter jauhnya. Pada jarak yang begitu jauh tidak mudah bagi Chen untuk mengejarnya. Lu wuxi, di mana tetua ketiga Chen?
Shen mo yang tela tiba, melahat lu wuxi dan berteriak karas. Lu wuxi munkil di sini, dan panachua shen san bella munkil. Mereka punya farasit buruk. Dia tidak akan pernah datang. Lu wuxi tersenya mana, dan tubuhnya menggelang lagi. Saat tingkat kultivasinya semakin tinggi, kekuatan sembilan transformasi gerakan alai secara bertahap muncul. Tidak mudah bagi mereka yang berada di puncak alam abadi yang mendalam untuk memberunya. Bagaimana mungkin? Chen San berada di puncak alam zangsian. Para cultivator di sekitar merasa jari. Tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata lu wuxi bahwa Chen San telah meninggal. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, faktanya ada di sana. Zuli dan teman-temannya berdiri di sisi lain gunung raksasa, dan mereka memiliki pandangan lengkap tentang apa yang baru saja terjadi. Patriark muda, Shen San bukan tandingan lu wuxi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kerugian di pihak keluarga Zu tidak terlalu serius, dan semua orang memandang Zuli, ingin mendengar pendapat sang patriark muda. Tuan muda Zu, lu wuxi ini lisik seperti rubah dan pandai dalam formasi. Saya menduga dia menggunakan formasi itu untuk menjebak Shen San dan kemudian membunuhnya. Jika kita bertemu dengannya, jangan bicara padanya dan bunuh dia langsung agar tidak tertipu. Wen bin berbicara, mereka sangat mengenal lu wuxi. Kata-kata guru Wei masuk akal. Saya menduga lu wuxi menggunakan semacam strategi. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan saja, dia tidak akan sebanding dengan Shen San. Zhang Hongren setuju dengan pernyataan Wei Wenbin. Zuli menggigik dan melihat ke arah gunung raksasa itu. Setelah kehilangan esensi tanah yang tebal, gunung besar ini perlahan runtuh. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Zuli melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke tempat berikutnya. Lu wuxi harus bergegas dan memurnikan serapati tanah tebal agar dapat menerobos ke negeri dongeng spiritual segera mungkin. Tidak ada ruang untuk kesalahan saat melintasi wilayah yang luas. Dengan hizi di sekitar, lu wuxi tidak terlalu khawatir. Selama anda menemukan area aman, anda dapat menerobosnya dengan tenang. Setelah melewati jalan pegunungan yang tebal, pemandangan di depan tiba-tiba berubah. Langit yang dipenuhi pasir kuning tidak lagi terlihat, melainkan dunia yang hijau. Ini hati termasuk kayu. Dunia di sini jauh lebih besar daripada istana limpa. Ada pohon-pohon yang menjulang tinggi di mana-mana. Pohon terbesar tingginya 10.000 kaki. Jika ini ditempatkan di luar, ia akan memanjang langsung ke langit. Esensi kayu yang sangat kaya. Lu wuxi menarik napas dalam-dalam. Esensi kayu yang mengerikan, seperti aliran air, menembus ke dalam tubuhnya. Pohon leluhur bergoyang keras, terus-menerus menyerap esensi langit dan bumi. Tempat ini bagus. Kita bisa menggunakan tempat ini untuk menumbuhkan pohon leluhur. Lu wuxi melihat sekeliling dan terbang ke kanan depan, di mana terdapat lebih banyak pohon besar. Tanahnya ditutupi berbagai tanaman merembet, membuat Lu wuxi tidak nyaman untuk bepergian. Tubuhnya terbang ke sebuah pohon besar dan dia bergerak maju mundur di antara pepohonan seperti seekor monyet. Ketika Chen dan yang lainnya tiba, Lu wuxi telah menggelang. Istana hati sangat luas dan tak terbatas, letaknya tidak di bawah istana Peru-Peru. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukan diri mereka sendiri, tidak seperti istana hati dan istana limpa yang luasnya relatif kecil. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa jam, Lu wuxi masuk jauh ke dalam hati dan kemudian melambat. Hizi, aku ingin mencari tempat untuk menerobos secara diam-diam. Kau lindungi aku. Jika ada yang datang untuk menggangguku, bunuh saja mereka. Lu wuxi melepaskan hizi dan berkata kepadanya. Kuroko menggigik dan masih menggilarkan 5 jari. Lu wuxi terdiam. Jika ada yang mengatakan bahwa hizi memiliki IQ rendah di masa depan, dia akan melawannya sampai mati. Dia mengeluarkan 500 balak kristal dan melemparkannya ke hizi. Hizi memasukkan kristal-kristal itu ke dalam tongkat api sambil tersenyum, dan mendapati bahwa sangat mudah untuk mendapatkan kristal-kristal itu. Lu wuxi tidak tahu betapa berharganya kristal yang mengandung energi kakao itu. Bagaimanapun, dia bisa terus menyempurnakannya, jadi dia tidak merasa bersalah karenanya.
Alasan menapa hizi menjikuti lu wuxi dengan sepenu hati adala karina hizi tahu betul bawa blok kristal yang mengandung energi kekakawan sulit didapat. Ketika melihat sekelilingnya, lu wuxi menemukan sebuah lubang pohon besar dengan banyak sekali pembatas yang dipasang di sekelilingnya, dan juga sebuah susunan ilusi yang dipasang di sekelilingnya untuk menska siapapun masuk. Setelah selesai, dia menjengatkan hizi lagi dan memintannya untuk tidak berlarian. Jika dia melarikan diri dan aku tidak dapat menemukannya, aku tidak akan bisa memakan kristal semacam ini lagi di masa mendatang. Mendengar bahwa dia tidak akan bisa memakan balik kristal itu di masa depan, hizi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Awalnya, dia benar-benar berencana untuk berjalan-jalan. Lu wuxi merangkak ke dalam lubang pohon, duduk bersila, dan mulai berleda. Hukum-hukum terkait kayu yang tak terbatas berkumpul menjadi pusaran dan mungkil di sekitar lu wuxi. Sejumlah besar balik kristal melayang di depan lu wuxi. Setelah dikompresi oleh kuali alai penelan surga, energi abadi di kehampaan teras menjemban, dan ribuan balik kristal mungkil. Lu wuxi memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan, dan hizi meneteskan air liur saat melihatnya. Intisari tanah tebal melayang naik turun di dalam kuali pemakan surga, dan api iblis yang mengerikan menyelimutannya. Lu wuxi menenangkan pikirannya dan mengabdikan dirinya pada terobosan, hanya mempertahankan sedikit kesadaran di luar, terutama untuk berjaga-jaga terhadap tidak hitam. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, Lu wuxi pada dasarnya telah mengetahui karakter hizi, jadi dia masih harus berhati-hati. BAB 1878 dari, seni melahap surga yang sunyi dan hebat menyempurnakan esensi bumi yang tebal. Sejumlah besar biksu mungkil di istana hati. Melihat pohon-pohon besar, suasana hati semua orang membaik. Hijau adalah warna yang menyembuhkan, terutama saat bunga-bunga bermekaran di mana-mana dan pohon-pohon tinggi menjulang ke langit. Warna ini menyenangkan mata dan membuka suasana hati seseorang. Lu wuxi pasti sedang memurnikan esensi tanah tebal di sini. Mari kita berpenkar dan menkarannya. Setelah melewati istana limpa, istana janting, dan istana Peru, semua orang dapat melihat bahwa meskipun mereka tiba lebih dulu, mereka mungkin tidak dapat masuk dengan lancar. Dia tidak mau repot-repot mencari gerbang menuju istana hati, tetapi malah mencari lu wuxi terlebih dahulu, membunuhnya, dan mengambil esensi tanah tebal. Ketika dia masuk, lu wuxi baru berada di level ke-7 true immortal. Hanya dalam 5 atau 6 hari, dia berhasil menembus puncak true immortal realm. Jika dia teras seperti ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menembus spiritual immortal realm. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuh Lu wuxi. Semua orang dengan cepat mencapai konsensus dan bergegas ke empat arah. Selama Lu wuxi menerobos, itu pasti akan menyebabkan fluktuasi aliran udara. Kecepatan menelan dan meludah semakin cepat. Energi abadi di sekitarnya seperti gelombang besar, menggiling lapisan-lapisan pasang seru. Lu wuxi seperti kerang di tengah pasang seru, membiarkan pasang seru menghantamnya. Hizi duduk tidak jauh darinya, dan Lu wuxi mengeluarkan jubah dan memintannya untuk memakannya, karena tidak akan terlihat bagus jika telanjang seperti ini. Jubah itu terlalu kasar, dan ketika hizi memakannya, jubah itu hampir tidak dapat menutupi bagian penting tubuhnya. Kelihatannya tidak seperti manusia maupun alien. Merasakan fluktuasi energi abadi yang mengerikan di sekelilingnya, hizi melirik lubang pohon, dengan sedikit kebingungan di matanya. Esensi alai tanah tebal jauh lebih kuat daripada esensi alai jeng emas dan esensi alai api merah. Lu wuxi menghabiskan si kanker te untuk memurnikannya, tetapi tidak bergerak sama sekali. Layak menjadi yang pertama dari 5 elemen. Sigil kopik misterius, tebas. Dalam keputusan, Lu wuxi menggerakkan sigil kopik misterius dan menebas dengan ganas. Esensi tanah yang sangat besar dan kental terbela menjadi 2, dan sejumlah besar karen berwarna coklat kekuningan mengalir keluar, melepaskan unsur-unsur tanah murni. Sempurnakan. Dibungkus dalam api iblis, karen ini teras dimurnikan, membentuk hukum bumi yang tebal dan dicuangkan ke dunia Taihuang. Dipelihara oleh hukum bumi tebal, dunia Taihuang mengeluarkan suara gemuruh dan seluruh dunia teras menjembang. Tanah yang tebal melambangkan bumi.
Satella hukum ini diintegrasikan, dunia Taihuang meluas ke segala arah dengan cara yang terlihat oleh mata telanjang. Gunung yang menjulang tinggi itu menjadi semakin berat. Pegunungan sebelumnya memberi saya perasaan tidak berdaya. Dengan berkah serapati bumi yang kental, setiap gunung dan setiap jengkal tanah tampak berkali-kali lipat lebih kuat. Termasuk terumbu karang di lautan, menjadi tidak bisa dihingkirkan. Momentumnya terus meningkat dengan mantap telah mencapai puncak negeri dongeng sejati, satu kaki akan segera melangkah ke ambang negeri dongeng spiritual. Begitu dia melangkah ke alam spiritual abadi, kultivasinya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi lagi, dan musuh alam zangsian tingkat rendah dapat dibunuh dengan satu serangan. Selain itu, dia dapat menggunakan lebih banyak cara, seperti pedang ketiga dari teknik pedang alai tianlu dan perubahan kelima dari 9 perubahan gerakan alai. Sekalipun Anda tidak dapat mempraktikanya, Anda masih dapat menguasai beberapa teknik dasar. Pohon-pohon di sekitarnya mengeluarkan suara gemerisik. Setiap pohon besar mengandung lebih dari puluhan ribu hukum yang berkaitan dengan kayu. Lu wuxi diam-diam memanggil kuali alai penelan surga dan melahap hukum terkait kayu di sekitarnya. Setelah hukum ini masuk, kesempatan terobosan Lu wuxi semakin cepat. Pohon-pohon kehilangan nutrisi dari hukum kayu dan menjadi layu dan tak bernyawa. Lu wuxi masih melahap dan lebih banyak serapati kayu mengalir dari dunia bawah tanah. Akar pohon leluhur menyebar dari dunia Taihuang, berakar di tanah, dan tanpa ampun mengekstraksi hukum kayu. Gerbang Istana Hati. Melalui pohon leluhur, Lu wuxi telah merasakan lokasi gerbang Istana Hati. Tidak mudah untuk melintasi alam besar, Lu wuxi perlu mengasah keterampilannya secara perlahan. Gerbang lingjan bela mungkil, dan fondasi yang terkumpul seharusnya tidak cukup. Kuali alai penelan surga telan. Lu wuxi mengeluarkan 800.000 batu abadi dan melemparkannya ke dalam kuali alai penelan surga untuk mempercepat terobosan. Kedelapan ratus ribu batu abadi itu meledak dan berubah menjadi sungai panjang, mengembang ke atas dan ke bawah di atas kuali alai penelan surga. Bersiaplah untuk terobosan. Tuangkan semua karen ke dalam dunia Taihuang. Dengan nutrisi dari karen ini, dunia Taihuang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Hukum kayu dan hukum tanah tebal, di bawah pengaruh hukum ganda, gelambang angin kencang terbentuk. Gerbang lingjan akhirnya mungkil, dan Lu wuxi menggala napas lega. Selanjutnya, jangan terburu-buru, pol saja perlahan-lahan. Semakin banyak yang terkumpul, semakin kuat kekuatan temper Anda saat menerobos ke negeri dongeng spiritual. Para biksu yang datang mulai mencari karpet. Jika mereka teras seperti ini, cepat atau lambat mereka akan menemukan tempat ini. Lu wuxi harus bergegas. Sejumlah besar informasi dikirimkan kembali oleh pohon leluhur. Akar pohon leluhur teras meluas, menyebar hingga puluhan ribu mil. Banyak pembudidaya sudah bergerak ke arah ini. Kitab Suki Dao Surgawi mengeluarkan suara gemerisik dan urutan yang terukir di atasnya berfluktuasi hebat dan tersusun ulang dengan sendirinya. Jauh di dalam kuali alai penelan surga, kuil neraka tiba-tiba meluas, menjadi 2 kali ukuran sebelumnya. Sejak naik ke dunia abadi, kuil neraka jarang mungkil. Jika kuil neraka dapat dimobilisasi, segalanya dapat ditekan. Kuil neraka dan kuil dunia bawah secara bertahap bergabung membentuk dunia baru. Pola-pola ana mungkil di dunia Taihuang. Pola-pola ini tampak seperti kata-kata dan rangkaian, membentuk babak baru. Ini adalah perkembangan menuju dunia yang beradab. Suatu hari, Lu wuxi percaya bahwa dunia Taihuang akan melahirkan kehidupannya sendiri. Saat ini, kecuali Zuyu dan Hizi, tidak ada makhluk hidup di dunia Taihuang. Setelah sekian lama, masih belum ada tanda-tanda terobosan. Meskipun gerbang lingjan terangkap, gerbang itu tidak memiliki kemampuan untuk berdampak. Matanya tiba-tiba terbuka, dan Lu wuxi melirik kekosongan di kejauhan, seolah-olah 2 sinar cahaya kemasan meledak. Kebadian spiritual, di mana ada kebadian di situ ada spiritualitas. Ketika seseorang mencapai alam kebadian spiritual, ia sudah memiliki jejak spiritualitas. Spiritualitas ini bukanlah spiritualitas biasa, tetapi spiritualitas peri. Dari dalam tubuh Lu wuxi, akar abadi mungkil.
Inilah spiritualitas. Sa di dunia fana, akar spiritual lu waksi telah terbangun dalam tubuhnya, tetapi itu adalah akar spiritual biasa. Mungkilnya akar abadi membawa sedikit kelegaan di wajah lu waksi. Fisiknya akhirnya mengalami perubahan kualitatif dan ia memiliki potensi untuk menjadi kaisar abadi. Sekalipun kamu memilikinya, jika tubuhmu tidak cukup kuat dan potensimu tidak cukup dahsyat, maka itu akan sia-sia, tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu. Banyak sekte abadi yang tidak kekurangan keterampilan yang menentang surga, tetapi mengapa mereka masih memiliki begitu banyak orang yang biasa-biasa saja? Karena mereka tidak memiliki gen untuk menjadi kaisar abadi. Konstitusi menentukan segalanya. Tetapi banyak juga orang yang telah memperoleh harta yang menentang surga, meningkatkan kebugaran fisiknya, dan memungkinkan mereka menjadi kaisar abadi atau master abadi. Tadi hanya ada satu akar abadi, tetapi dalam sekejap mata, akar kedua, akar ketiga, akar keempat lahir. Lu waksi agak bingung karena akar abadi benar-benar dapat tumbuh dengan sendirinya. Akar abadi tumbuh sangat cepat, seperti tanaman merambat dan 15 akar telah tumbuh. Bahkan lu waksi merasa sulit memperkayai tingkat pertumbuhan ini. Saja yang dia ketahui, di seluruh dunia peri. Orang yang memiliki akar peri terbanyak seharusnya adalah kaisar peri Shui Yao, yang memiliki 10 akar peri. Seorang kaisar abadi paling banyak memiliki 5 atau 6 akar abadi, dan lu waksi hanya memiliki 7 di kehidupan sebelumnya. Dengan terus-menerus mengintegrasikan hukum bumi tebal dan menyusun ulang kitab suci surga, akar abadi dalam tubuh masih terus tumbuh. Jumlahnya telah mencapai 20, dan masing-masing sangat tebal. Akar spiritual orang biasa hanya sedikit telai rami, sedangkan orang yang sedikit lebih berbakat dapat mencapai ketebalan sempit. Akar spiritual dalam tubuh lu waksi sebenarnya sedikit lengan orang dewasa. Jika ini tersebar, kemungkinan besar akan membuat khawatir seluruh dunia peri. Ini berlangsung selama sekitar 1 batang dupa, dan 30 akar abadi lahir, berselangan dan mengunci ke tubuh lu waksi. Seharusnya karena keadaan kesatuan langit dan bumi, tubuh lu waksi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bukan berarti semakin banyak akar peri yang Anda miliki, semakin baik. Justru sebaliknya. Semakin banyak akar abadi yang dimiliki seseorang, semakin banyak sumber daya yang akan dibutuhkan di masa depan, dan pemahaman seseorang tentang dunia akan menjadi berkali-kali lebih sulit daripada orang biasa. Sebelum menjadi kaisar abadi, lu waksi tidak terlalu khawatir, karena tidak ada kemungkinan wilayahnya tidak mencukupi. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah sumber daya. Dunia Taihuang masih terus berkembang. Jika itu orang lain, salah satu dari esensi 5 elemen akan memungkinkan mereka untuk menembus beberapa alam secara berurutan. Jika itu lu waksi, dia hanya bisa menembus satu tingkat kultivasi, karena sebagian besar energinya digunakan untuk meningkatkan dunia Taihuang, dan dia hanya menyerap sepersepulannya. 30 akar abadi masih melahap energi di dunia Taihuang. Tubuh lu waksi tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Awalnya, alam kesatuan langit dan bumi telah mencapai masa kemasidan, namun kelahiran akar roh abadi berhasil menerobos kemasidan tersebut dan tubuh fisik langsung menuju alam abadi spiritual tingkat lanjut. Hampir sampai merasakan perubahan yang datang dari tubuhnya, lu waksi menutup matanya dan bergegas menuju gerbang lingjan dengan seluruh kekuatannya. 10,000 meter dari lu waksi, sekelompok cultivator mungkil, sekitar 8 belas atau 9 belas orang. Mengapa semua dan di sana menggunung? Seluruh dunia istana hati berwarna hijau di mana-mana, kecuali area tempat lu waksi menerobos, yang radiusnya 1000 meter dan telah berubah menjadi kuning layu, karena serapati kayu di pohon-pohon itu telah dirampas oleh lu waksi. Hal ini juga menyebabkan pohon-pohon perlahan layu dan dandannya menggunung. Bahkan dari kejauhan, Anda dapat melihatnya dengan jelas. Ayo kita ke sana dan lihat. Mereka tidak tahu kalau ada orang yang berhasil membuat terobosan di sini, mereka hanya penasaran. Hizi tiba-tiba berdiri. Dia sangat waspada dan mengambil tongkat api di tangannya. Baru saja lu waksi memedatkan sejumlah besar kristal, hizi melihatnya dengan jelas dan tidak akan pernah membiarkan siapa pun membunuh lu waksi.
Begitu lu wuxi meningal, dia tita punya apa untuk dimakan. Tanpa nutrisi dari energi yang kako, dia tertidur lelap lagi. Jadi hizi tita akan membiarkan siapa pun mengganggu terobosan lu wuxi. Energi peri di sini tampaknya telah menggelang. Jarak 10.000 meter tidak terlalu jauh. Orang-orang ini telah mungkil dalam jarak beberapa ribu meter dan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi peri di sekitar mereka secara bertahap menggelang. Mungkinkah lu wuxi mengalami terobosan di sini? Kudengar ada lubang hitam mengerikan di tubuhnya yang dapat melahap energi abadi dalam radius 10.000 meter. Di antara mereka ada beberapa cultivator dari kota Sepang. Mereka sudah lama tahu bahwa setiap kali lu wuxi mengalami terobosan, itu akan menyebabkan fluktuasi yang sangat kuat. Ayo cepat ke sana. Lu wuxi seharusnya belum menyelesaikan terobosannya. Dilihat dari momentumnya, lu wuxi masih dalam tahap dampak dan belum menyebabkan terlalu banyak fluktuasi. Puluhan orang menggunakan keterampilan mereka untuk bergerak cepat melewati hutan lebat. Anehnya, mereka tidak melihat lu wuxi karena ada susunan ilusi di sekeliling mereka. Anna, mengapa kita tidak bisa melihat lu wuxi? Setelah semua orang tiba, mereka melihat sekeliling dan melihat bayangan gelap tergeletak tidak jauh dari mereka, memegang penghadapi. BAB 1879 dari, seni melihat surga kehanggaran besar, sedan hitam. Karena adanya susunan ilusi, mereka tidak jauh dari lu wuxi dan bisa merasakan aliran udara yang dihasilkan oleh terobosan di udara. Ya, ini pasti ora lu wuxi. Setelah sekian hari, semua orang menjadi akrab dengan lu wuxi dan dapat menilai identitasnya hanya dari orangnya. Orang yang berbicara adalah zangsian tingkat 9, yang kekuatannya mengerikan, tidak kalah dengan gong shangming. Formasi lu wuxi sangat kuat. Pasti ada formasi tersembunyi di sini. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menghanggarkannya. Sosok alam zangsian tingkat tinggi lainnya berbicara. Orang ini ahli dalam formasi dan telah menemukan beberapa trik. Lebih dari 20 orang segera bubar, mencari kelemahan dalam formasi tersebut. Pada saat ini, tongkat api hitam tiba-tiba turun. Makhluk tingkat rendah zangsian berada tidak jauh dari hizi. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dipukul oleh tongkat hizi dan kepalanya meledak seperti semangka. Bintik-bintik hitam itu menggelang dengan cepat. Ketika lu wuxi mengacur formasi, dia membuat tanda di tanah dan membiarkan bintik-bintik hitam itu berjalan mengikuti tanda-tanda ini. Siapa yang melancarkan serangan diam-diam? Semua orang segera berkumpul dan memeriksa pendeta yang otaknya telah meledak, wajah mereka dipenuhi dengan kenjarian. Sepertinya dia terkena tongkat. Aku ingat lu wuxi menggunakan belati. Apakah ada orang lain di sini? Kimashan Shen San membunyikan alarm bagi semua orang. Beberapa orang sudah menduga bahwa lu wuxi dikawal oleh seorang ahli. Alam Yuanjin tidak dapat memasuki alam kuno Yuankong. Bahkan jika lu wuxi ditemani oleh seorang guru, dia tidak akan lebih tinggi dari puncak zangsian. Hizi tidak memiliki ranah sama sekali, dan lu wuxi tidak tahu level apa yang telah dicapainya. Bagaimanapun, kemampuan bertarungnya sangat kuat dan tubuhnya sangat kuat. Aku menemukan kelemahan formasi ini. Master formasi yang baru saja berbicara tiba-tiba berjongkok dengan cepat mengeluarkan pedangnya, dan menebas ke arah tempat ini. Ledakan. Pemandangan di sekitarnya bergetar hebat kembali ke bentuk semula. Itu hanya kelihatan, dan ilusi berlanjut. Itu lu wuxi. Pada saat layar lampu menyala, seseorang melihat lu wuxi di lubang pohon. Meskipun hanya sekilas, dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Semuanya, bekerja lebih keras, mari kita hanggarkan formasi ini bersama-sama. Setelah memastikan bahwa itu adalah lu wuxi, semua orang bersatu, dan semua jenis gerakan indah berkumpul menjadi semburan baha, menebas dengan ganas. Bang! Kali ini kekuatan bencurannya bahkan lebih kuat, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya mungkil di terai cahaya. Kali ini semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa lu wuxi sedang menghantam alam lingjan. Kita harus menggantikan lu wuxi agar tidak menerobos. Semua orang menggerakkan segenap tenaga mereka, berharap mereka dapat menggerakkan seluruh kekuatan mereka, dan bahkan lupa bahwa seseorang baru saja memukul mereka dengan tongkat.
Hizi Suda Melawati Formasi Dan Munkil di Belakang Semua Orang. Dia Mengangkat Tongkat Api di Tangania Dan Senyum Lisik Munkil di Sudut Mulutnya. Meskipun Lu Wuxi Memajamkan Matanya, Indra Spiritualnya Sepenuhnya Menyadari Segala Sesuatu di Sekelilingnya. Dengan Gerakan Menyupu, Tongkat Api di Tangan Hizi Tiba-Tiba Memanjang Dan Melepaskan Orang Yang Mengerikan. Tidak Bagus. Ketika Pengadak Api Itu Menyupu, Terbentuklah Gelambang Yudara Yang Dasyat Dan Yudara di Sekitarnya Dengan Cepat Terkompresi, Sehingga Menimbulkan Suara Letupan. Karena Semua Orang Membelakan Hizi, Mereka Tidak Tahu Siapa Yang Melakukan Gerakan Itu, Karena Lu Wuxi Masih Duduk di Lubang Pohon. Suara-suara pada tulang terdengar sila berganti. Beberapa orang beriksi cepat dan melesat maju, sehingga terhindar dari bencana. Namun, sebagian besar orang tidak beriksi tepat waktu dan terkena hantaman kayu api di pinggang. Seluruh tubuh mereka ambruk ke tanah, dan tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuh mereka yang patah. Beberapa biksu yang lolos berbalik dan melihat wajah jelek Hizi. Monster. Teriak beberapa orang. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang sina itu sebelumnya. Mereka yang terkena bintik hitam tidak dapat mati untuk sementara waktu dan semuanya kehilangan efektivitas temper mereka. Kuali alai penelan surga mungkil diam-diam dan menggelang satu demi satu. Aku belum mau mati, tolong selamatkan aku. Kemungkinan lubang hitam itu membuat mereka yang tergeletak di tanah berteriak ketakutan. Tidak ada yang bersimpati pada mereka, tidak ada yang merasa kasihan pada mereka. Ini adalah negeri dongeng, tempat yang kuat memangsa yang lemah. Jika Hizi tidak ada di sini, mereka pasti sudah menghancurkan formasi itu dan memotong-motong Lu Wuxi menjadi beberapa bagian. Keempat biksu yang berdiri di kejauhan saling memandang, ketakutan terlihat di mata setiap orang. Keempatnya memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, semuanya berada di puncak alam zangsian. Hizi, jangan biarkan satu pun dari mereka hidup. Kata Lu Wuxi tiba-tiba. Energi dalam tubuhnya telah terkumpul hingga puncaknya dan akhirnya akan segera meledak. Tidak ada waktu untuk berpisah sekarang, dan urusan Hizi tidak boleh bocor. Dia harus dibuna untuk membungkamnya. Setelah menerima perintah Lu Wuxi, Hizi melompat dan muncul di depan keempat orang itu. Hizi tidak cepat, tetapi dia pandai melompat. Lu Wuxi telah menggunakannya dan menemukan bahwa lompatan terjauh yang dapat dilakukan Hizi adalah saja 1000 meter. Namun, setiap kali dia melompat, Kuroko akan menghabiskan banyak energi fisik. Dari kakinya yang eksplosif terlihat bahwa kaki Kuroko sangatlah kuat. Monster macam apa ini? Mereka berempat mundur selangkah dan tidak berani mengambil tindakan. Mampu membuna begitu banyak orang hanya dengan satu tongkat bahkan alam Yuanjin tidak dapat melakukannya. Ayo kita bunuh dia bersama-sama dan rampas harta karun Lu Wuxi. Pria di tengah itu mengambil keputusan. Kesempatan besar ini tidak boleh dilewatkan. Tidak peduli seberapa kuat Hizi, dia tidak akan bisa lebih kuat dari mereka berempat. Baru saja, saya disergap oleh orang-orang kulit hitam dan lengah, yang mengakibatkan terbunuhnya banyak orang. Saya tidak akan seberuntung itu lain kali. 3 orang lainnya tidak keberatan dan menggunakan senjata mereka, membentuk lingkaran pertempuran dan menjebak Hizi di tengah. Dia berencana menggunakan metode pemanjuran untuk menguras kekuatan dalam tubuh Kuroko secara perlahan. Adapun Lu Wuxi, dia sudah lama diabaikan oleh mereka. Bahkan jika dia berhasil menembus alam peri spiritual, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dikelilingi oleh 4 orang, Hizi sangat marah, mememerkan giginya, bahkan giginya pun hitam. Sering, keempatnya menyapu bunga, tanaman, dan pohon di sekitarnya dengan kekuatan guntur. Energi pedang yang tajam terbang ke segala arah, menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya meledak satu demi satu. Hizi tetap aku tak aku dan membiarkan energi pedang menyerangnya. Clang clang clang. Energi pedang itu jatuh ke Hizi, menyemburkan api yang tak terhitung jumlahnya. Energi itu bahkan tidak mampu merobek kulit Hizi, apalagi membunuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Keempat pria itu menunjukkan kenjarian di wajah mereka. Mereka telah melihat binatang abadi yang kuat secara langsung, tetapi belum pernah melihat monster sekuat itu.
Mereka Barada di Puncak Alam Abadi Zon. Serangan Tadi Bisa Saja Membuna Mereka Yang Barada di Alam Abadi Yuan Yang Lebih Renda, Tetapi Tidak Bisa Menghankarkan Pertahanan Hizi. Hizi Terkeke Dua Kali Dan Tiba-Tiba Mengyangkan Tongkat Api di Tanzania Dengan Kesempatan Luar Biasa. Dalam Pertempuran Sebelumnya Dengan Shen San, Hizi Tidak Menggunakan Kekuatan Penuhnya. Bola Kabut Hitam Yang Mengerikan Menyelimuti Hizi, Membuatnya Tampak Sangat Menakutkan. Seperti Iblis Yang Gelap, Tubuhnya Perlahan Membesar. Tingginya Lebih dari 2 meter tadi, tetapi dalam sekejap mata, tingginya menjadi sekitar 5 meter. Berdiri di sana, ia tampak seperti menara tinggi. Melihat kejadian itu, keempat orang itu pun panik dan mundur selangkah demi selangkah. Lu Wuxi tiba-tiba membuka matanya dan menatap Hizi yang telah berubah, matanya penuh dengan kesungguhan. Ketika iblis hitam muncul, malapetaka bagi langit dan bumi akan datang. Sebelum kematiannya, gurunya Tian Daoran meninggalkan beberapa kata, yang masih diingat Lu Wuxi dengan jelas. Lu Wuxi belum tahu apakah Hizi adalah iblis hitam, tapi itu jelas bukan pertanda baik. Ketika para dewa muncul, langit dan bumi berada dalam kekacauan. Jika iblis muncul, maka malapetaka besar akan datang. Mata gelap bagaikan pupil mata iblis menatap tajam ke arah mereka berempat. Ditatap oleh mata iblis, keempat orang itu mulai gemetar, tidak mampu menahan hankarnya mata iblis. Gudang. Mereka berempat menelan luda mereka bersamaan, dan tangan kanan mereka yang memegang pedang mulai bergetar. Cepat lari. Biksu yang hendak tinggal adalah orang pertama yang mengambil ala dan berlari. Bintik matahari menjadi sangat menakutkan setelah membesar. Bukan karena Kuroko sangat kuat tapi matanya yang gelap dan iblis sudah cukup untuk membuat orang kehilangan akal dalam sekejap. Boom. Tongkat api di tangan Hizi tiba-tiba jatuh, dan seluruh gunung berguncang. Getaran yang dihasilkan sangat mengerikan, tanah teras terbelah, dan banyak pohon tumbang. Biksu yang melarikan diri itu dipukul hingga tewas oleh tongkat dan tubuhnya berubah menjadi tumpukan lumpur. 3 orang lainnya begitu ketakutan hingga mereka tidak berani bergerak. Keringat dengan menits dari dahi mereka dan kaki mereka mulai gemetar. Hey, Tuan Hai, kami salah, tolong ampuni nyawa kami. Katagannya hampir berlutut, memohon belas kasihan dalam nada bicara mereka. Hizi sama sekali tidak mendengarkan mereka, dan dia juga tidak berbicara. Kabut hitam keluar dari mulutnya, dan tongkat api di tangannya melepaskan aura mengerikan. Lu Wuxi memejamkan matanya, menggerakkan segel kopak misterius, dan menebas gerbang lingjan dengan ganas. Gerbang lingjan hankar berkeping-keping, berubah menjadi hukum lingjan yang tak terhitung jumlahnya, dan tenggelam ke dunia Taihuang. Dipelihara oleh hukum-hukum kebatian spiritual, dunia Taihuang teras bangkit, dan hukum-hukum kebatian sejati sebelumnya teras bergabung dan berkembang menuju hukum-hukum kebatian spiritual. Dalam sekejap mata, dia mencapai tingkat pertama kebatian spiritual. Ketiga orang di kejauhan sama sekali tidak memperhatikan Lu Wuxi. Mereka sekarang berpikir tentang cara melarikan diri. Sejumlah besar balik kristal dilemparkan ke dalam kuali alai penelan surga oleh Lu Wuxi, berubah menjadi energi abadi murni dan jejak kekuatan kakao. Dunia Taihuang dipengaruhi oleh kekuatan kekacauan, menjadi lebih banyak perubahan dan berat dan beberapa hutan purba mulai lahir. Ada banyak tempat yang bahkan kesadaran spiritual Lu Wuxi merasa sulit untuk menembusnya. Setelah 30 akar abadi lahir di tubuhnya, dunia Taihuang memperoleh spiritualitas baru. Memiliki spiritualitas berarti akan lahir makhluk spiritual. Apa itu spiritualitas? Alam dapat disebut rohania jika ia memiliki kehidupan yang lengkap dan kebijaksanaan yang mandiri. Momentumnya terus meningkat. Dia mengeluarkan 500.000 batu abadi dan melemparkannya ke dalam kuali alai penelan surga. Butuh waktu kurang dari 3 napas untuk mencapai puncak level pertama spiritual abadi. Kesempatan terobosan secepat itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kesempatan operasinya tiba-tiba meningkat. Esensi dari lebih dari 10 orang yang dibunuh oleh Hizi dirampas oleh devouring heaven divine cauldron, dan sejumlah besar hukum zangsian menjasinya. Tuang. Tanpa ragu-ragu, semua hukum zangsian yang baru saja disempurnakan dicuangkan ke dunia Taihuang. Boom.
Ada Radasan Review Hukum Abadi Spiritual di Dunia Taihuang, Bercampur dengan Sejumlah Besar Hukum Abadi Misterius. Hukum-hukum ini saling tumpang tinda dan memengaruhi satu sama lain, menjadi hukum-hukum baru dan menyatu dengan dunia Taihuang. Jauh sekali. Hizi akhirnya bergerak. Tongkat api di tangannya seperti garis hitam, menyapu langsung ke arah tiga orang yang tersisa. BAB 1880 dari, seni melahap surga yang hebat negeri dongeng spiritual. Kekuatan yang menyesakan itu memenjarakan tiga orang yang tersisa di tempat tidak dapat bergerak dan memungkinkan tongkat api mengenai mereka. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, tubuh ketiga orang itu langsung meledak dan berubah menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Tanah mulai redak dan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbang. Dalam radius 1000 meter, tidak ada satu pun tanaman yuda yang terlihat karena telah hancur oleh gelembang udara. Setelah membunuh semua orang, tubuh hizi berangsur-angsur pulih ke keadaan semula. Ia kembali ke tempat semula sambil membawa tongkat api, mengeluarkan puluhan kristal dan mulai memakannya dengan suara berderak. Tampaknya membunuh orang bukanlah hambatan psikologis baginya. Awalnya lu waksi khawatir hizi tidak akan berani membunuh siapapun. Sekarang tampaknya kekhawatiranku tidak beralasan. Setengah jam kemudian berlalu, lu waksi berhasil menyelesaikan terobosan dan berjalan keluar dari lubang pohon. Ini untukmu. Dia mengeluarkan 500 bala kristal dan melemparkannya ke hizi, berterima kasih padanya atas bantuannya tadi. Hizi tidak ragu menaruh 500 bala kristal ke dalam tongkat api dan berdiri dari tanah. Pertarungan senjata di sini membuat banyak orang di kejauhan khawatir, dan sejumlah besar master bergegas ke sini. Hizi, masuklah ke dunia Taihuang. Akan ada pertempuran besar segera. Lu waksi membawa hizi ke dunia Taihuang dan berangkat sendirian. Hizi bisa mendapatkan blok kristal setiap kali dia membunuh seseorang, dan dia sudah lama melakukan perayaan sebelumnya. Dalam beberapa gerakan cepat, lu waksi menggelang dari area tersebut. Setelah menerobos ke alam peri spiritual, seluruh pribadinya mengalami perubahan drastis. Baik kultivasi maupun temperamennya benar-benar berbeda. 30 akar spiritual saling bertautan, dan spiritualitas dalam tubuh bagaikan aliran air yang mengalir balik tampaknya akan meluap. Tidak lama setelah lu waksi pergi, Gong Shangming muncul di sini bersama sebuah tim. Itu orang lu waksi. Fluktuasi yang disebabkan oleh terobosan lu waksi tidak dapat ditenangkan untuk waktu yang lama, dan pertempuran baru saja berakhir, dan udara dipenuhi dengan orang lu waksi. Tidak bagus, dia telah menggunakan esensi bumi yang tebal untuk menerobos ke negeri dongeng spiritual. Seorang puncak negeri dongeng zon berkata, orang lu waksi lebih murni dari kemarin. Sialan. Bagaimana dia bisa memurnikan esensi tanah tebal dalam waktu sesingkat itu? Gong Shangming menggayungkan tinjanya dengan ganas, wajahnya penuh dengan ekspresi ganas. Lu waksi menghancurkan salah satu senjata ajaib penyelamat hidupnya dan dia tidak akan berhenti sampai lu waksi terbunuh. Orang itu seharusnya tidak pergi jauh. Ayo kita kejar dia secepatnya dan beri tahu orang-orang di sekitar untuk menjepang. Para biksu di sekitar mengeluarkan simbol komunikasi dan mengirim pesan kepada para biksu di sekitar, meminta mereka untuk membentuk lingkaran pertahanan guna mencegah lu waksi melarikan diri. Setelah memperoleh esensi alai jengjen, esensi alai api merah, dan esensi alai hautu, lu waksi telah menimbulkan kemarahan publik. Ada banyak sekali orang yang ingin membunuhnya sekarang, dan hampir semua orang ingin membunuhnya dan merampas harta karun di tubuhnya. Harta karun di alam kuno Yuangkang jumlahnya terbatas, dan sekarang tiga di antaranya telah diambil oleh lu waksi seorang diri. Wajar saja jika orang lain iri. Lu waksi baru saja terbang dalam jarak pendek ketika dia menyadari ada beberapa cultivator yang bergegas ke arahnya, jadi dia harus mengubah arah. Apa yang terjadi? Mereka tampaknya datang untuk menyerangku. Lu waksi sedikit menggernit dan menggunakan 9 transformasi gerakan alai untuk menghindari orang-orang ini. Tepat setelah terbang saja 10.000 meter, sekelompok orang lain muncul di depan. Mereka membentuk kipas dan mencari dengan layar. Sepertinya mereka telah menemukanku.
Lu Wuxi Memperlambit Tubanya Dan Manerobos K Alam Abadi Spiritual, Yang Membutukan Pertempuran, Karina Kamu Menkari Kimation, Kamu Tita Bisa Menyalakanku. Para Cultivator Yang Datang Menguba Strategy Mereka. Satella Memasuki Istana Hati, Tita Ada Yang Menkari Gerbang Istana Hati. Mereka Semua Menkari Kebarata and Lu Wuxi. Semua Orang Ingat, Lu Wuxi Haris Menganakan Esensi Tana Yang Tabal Untuk Manerobos K Negri Donggang Spiritual. Siapa pun yang merapakan peri spiritual tingkat pertama akan dibuna tanpa ampun. Gong Shangming. Menyampaikan pesan kepada orang-orang di sekitarnya. Karina kata katanya, banyak peri spiritual tingkat pertama yang tidak bersalah menderita dan dibuna oleh mereka. Swoosh. Tuba Lu Wuxi menukik turun dari udara dan melesat menuju area lema. Pergilah ke gerbang liver palace secepatnya dan dapatkan araki essence. Setelah aku menggumpilkan seluruh 5 elemen Peter Alai, aku akan perlahan-lahan menyelesaikan urusanku dengan mereka. Penjpungan semakin menggesel, dan Lu Wuxi tidak punya pilihan lain. Dalam situasi ini, ia harus keluar dengan paksa. Itu Lu Wuxi. Lu Wuxi menggambil inisiatif untuk menyerang, dan tidak ada cara lain baginya untuk menghindari ketahuan. 9 Transformasi gerakan alai mengeluarkan suara sulan. Tidak seorang pun menduga bahwa Lu Wuxi akan memilih untuk menggambil inisiatif. Lu Wuxi, kau tidak bisa melarikan diri, jadi bersiaplah untuk mati. Menghadapi Lu Wuxi yang menyerbu ke arah mereka, para cultivator tetap bersikap aku tak aku. Mengetahui bahwa Lu Wuxi ada di sini, Gong Shangming menggerakkan keterampilan fisiknya yang terkuat seperti makan tutul yang melesat melewati hutan lebat dan dia dapat menempuh jarak 10.000 meter dalam sekejap mata. Hentikan dia, kalian harus menggantikannya. Gong Shangming berteriak keras, meminta mereka untuk berusaha sekuat tenaga menggantikan Lu Wuxi dan tidak membiarkannya kabur. Lebih dari selusin biksu mengangkat pedang mereka, membentuk tirai pedang yang menggantikan Lu Wuxi di tempatnya. Petang. Pisau House Dara Mungkil dan Menebas dari Udara. Seperti rangkaian galaksi yang jatuh dari langit. Para cultivator yang menggantikan Lu Wuxi memiliki tingkat kultivasi rata-rata, dengan yang tertinggi hanya tingkat ketujuh zangsian. Setelah menerobos ke alam kebatian spiritual, dia tidak takut menghadapi puncak kebatian misterius. Tidak bagus. Ketika Bima Sakti menebas, semua orang menyadari ada yang tidak beres. Pedang Lu Wuxi sebanding dengan serangan dari puncak zangsian. Khususnya mereka yang berada di alam zangsian dan lingkungan tingkat rendah, cahaya pedang yang menyusik membuat seluruh tubuh mereka gemetar, dan pedang panjang di tangan mereka mulai redak, tidak mampu menahan kekuatan penghangkar pedang. Pisau itu sekuat gunung. Rasanya seperti gunung yang menekan tubuh mereka. Makhluk spiritual itu tidak dapat bergerak dan membiarkan diri mereka terpotong oleh benang sutra itu. Lu Wuxi sangat kejam sehingga dia tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Jara malai zanyan menggambil kesempatan untuk mungkil, bergerak di antara keramunan, dan memanen tanpa belas kasihan. Redak. Dalam sekejap mata tubuh 6 atau 7 biksu meledak dan berubah menjadi darah yang tak ada habisnya. Adegan itu sangat mengerikan. Tidak ada yang menyangka bahwa metode pembunuhan Lu Wuxi begitu mengerikan. Di kota Sefang dan Qingyan Dojo, Lu Wuxi sangat rendah hati dan jarang bertindak. Sebagian besar waktu, ia mengandalkan yelinghan untuk melindunginya. Baru pada saat inilah semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Lu Wuxi adalah yang paling menakutkan. Jika dia tidak bertindak, itu akan baik-baik saja, tetapi begitu dia bertindak, itu akan menjadi seperti guntur. Para master alam zangsian tingkat tinggi itu nyaris lolos dari bencana dan hendak membentuk gerakan baru ketika jara malai zanyan mungkil. Swish, Satu demi satu, kehidupan baru menggelang dan dengan mudah dipanen oleh Lu Wuxi. Kuali alai penelan surga mungkil dan menggelang, dan mayat-mayat mereka yang terbunuh teras menjerit dan berubah menjadi potongan-potongan kulit manusia. Lu Wuxi yang dulu kuat kini kembali. Ada beberapa pendeta yang berdiri agak jauh, saling memandang satu sama lain, semuanya tampak bingung. Cepat mundur. Begitu banyak orang tewas dalam satu gerakan, yang membuat banyak orang takut dan membuat mereka tidak berani menghadapi Lu Wuxi secara langsung.
Kekwali Mareka Yang Barada di Punchak Alam Zangxian, Tita Ada Yang Bisa Menjadi Lawan Lu Wuxi. Salama Pertempuran, Para Master Yang Datang Dari Beberapa Ara Berhasil Bergabung Bersama. Lebih dari tiga puluh orang di Puncak Alam Zangxian membentuk lingkaran pertempuran dan menjpung Lu Wuxi. Lu Wuxi, mari kita lihat ke mana kau bisa melarikan diri sekarang. Gong Shangming Mungkil di hadapan Lu Wuxi, niat membunuh di matanya mulai terbentuk dan dia berharap bisa mencabik-cabik Lu Wuxi. Penjpungan itu semakin membesar, Lu Wuxi menyupukan pandangannya dan melihat lebih dari 200 cultivator, menjpungnya berlapis-lapis di dalam dan luar, tidak ada yang bisa melarikan diri. Menjelati bibir merahnya, senyum kejam mungkil di bibir Lu Wuxi. Setelah menerobos ke alam abadi spiritual, dunia Taihuang masih sangat kosong. Jika semuanya dapat disempurnakan, dunia Taihuang dapat diperkuat. Semua orang menatap Lu Wuxi dengan tatapan rumit. Seorang pemuda yang tidak mengelak menyebabkan keresahan di seluruh kota Donggang. Semuanya, berhentilah bicara omong kosong dengannya dan segera bunuh dia agar kita bisa membagi harta karuna itu bersama-sama. Semua orang tidak bisa lagi menahan diri dan berusaha mencegah terjadinya komplikasi dan mencegah Lu Wuxi melarikan diri. Esensialai Jengjian, esensialai tanah tebal, esensialai api merah, bahkan jika Lu Wuxi menggunakannya untuk menerobos kultivasinya, mustahil untuk memurnikan semuanya. Bahkan jika itu adalah ranah Yuanjin, mustahil untuk menyerap ketiga harta karuna itu. Yang paling bisa kamu lakukan adalah menggunakan hukum di dalam untuk menerobos kultivasimu. Buna, orang pertama yang menyerang adalah Gong Shangming. Dia menggayungkan pedang di tangannya terus menerus dan menggunakan berbagai gerakan aneh dan lisik untuk menyerang Lu Wuxi secara langsung. Energi pedang menggeling dan mati di tanah, membentuk pusaran besar, memenjarakan Lu Wuxi di tempat. Seperti yang diharapkan dari Puncak Alam Zangxian, gerakan pedangnya bagaikan kilat dan guntur, dan ledakan suara menembus udara meledak di telinga Lu Wuxi. Puncak Zangxian lainnya tidak mau ketinggalan dan mengambil tindakan bersama. Siapa pun yang membunuh Lu Wuxi terlebih dahulu dapat mengambil tubuhnya dan menggelengkan esensi dalam tubuhnya. Meskipun semua orang bersatu, mereka semua memiliki motif tersembunyi masing-masing. Hizi, bersiaplah untuk bertempur. Kemampuan tempur Lu Wuxi saat ini paling-paling hanya dapat melawan satu atau dua Zangxian tingkat atas. Menghadapi lebih dari 30 orang, peluangnya untuk menang sangat rendah. Saya tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan bertarung Kuroko. Hizi mungkil entah dari mana, dan tongkat api hitam pekat jatuh dari langit. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat semua orang terkejut. Dari mana monster ini berasal? Kuncinya adalah kekuatan bertarung Hizi sangat kuat dan dia mengabaikan serangan Gong Shangming dan yang lainnya. Setelah tekanan Lu Wuxi mereda, dia menyerbu ke tengah keramunan dengan pisau peminum darah di tangan dan mulai memanen tanpa ampun. Dia meninggalkan Puncak Alam Zangxian kepada Hizi, dan dia sendiri yang memanen Alam Zangxian dan Lingjian tingkat rendah tersebut. Tidak bagus. Pedang panjang Gong Shangming hancur oleh tongkat api hitam dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Situasi para master alam Zangxian Puncak lainnya tidak jauh lebih baik. Serangan mereka mengenai Hizi tetapi bahkan tidak menimbulkan riak. Boom. Tongkat api itu terkena hantaman dan sejumlah besar mayat jatuh ke tanah. Lebih dari 10 orang di Puncak Alam Zangxian tewas, semuanya dipukuli sampai mati dengan tongkat. Masih banyak cultivator alam Zangxian tingkat rendah yang pingsan akibat kejadian itu tanpa Lu Wuxi mengambil tindakan apapun. Ketika kuali alai penelan surga dikorbankan, semua cultivator yang pingsan menggelang. Pembunuhan secara resmi dimulai. Monster. Para pendeta yang berdiri di luar berlarian, tidak berani melawan lagi, dan dengan cepat menyampaikan berita itu. Sebagian besar pembudidaya dalam radius 100.000 mil ada di sini. Bahkan jika kita ingin menyampaikan pesan, kepada siapa kita dapat menyampaikannya. Hizi sudah haus darah, menghankarkan dengan tongkat api di tangannya, dan semua jenis darah dan daging berterbangan di mana-mana. Dalam sekejap mata, beberapa orang lagi terbunuh. Sebuah busur selang misterius mungkil di tangan Lu Wuxi.
Hari ini, ia harus menghabisi musuh sepenuhnya dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Hizi adalah kartu truf rahasianya dan tidak dapat diungkapkan kepada siapapun. Anak panah puda melesat menembus angkasa, dan para cultivator yang melarikan diri dari pinggiran baru berlari beberapa ratus meter saat lautan jiwa mereka ditembus oleh anak panah puda.